Y esto te da dos términos. Estos serían, pero cuando pasas a la investigación de Quito, este término te añade un término. Menos, y esto sería el término de la difusión, más el ruido. El ruido sería esto, eh, eh, pero sí, sí, es muy sucio aquí, pero no, la ecuación, sí, la ecuación de Coquelin sería algo con n variables. Sí, sí. No.
Sí, bueno, porque sí, son los cuatro que están. Pero pues, so the boss said that I will begin. So I follow the boss's instructions. So this is my last 1 hour and a half stretch. So what I'd like to cover now is a very different topic. It still has to do with non-equilibrium statistical mechanics, still has to do with many-body physics, but it has to do with active particles. So Laetitia already mentioned briefly a bit about active particles. So think of active particles as being bacteria. So you're all, bacteria, the same sort of bacteria that you have in your guts that live in shit or anywhere else. And that's the sort of physics that I like to do. I like to do physics with these small micron-sized particles that have this ability to self-propel by sucking energy from the environment to convert that into motion. So maybe before I actually start
getting down to business, if I can do that. I'd like to show you a few pictures and then, where are they? Maybe here. As an introduction, and then it will be easy. So the active matter, well, when people refer to active matter, they refer to an assembly of agents, and these agents don't have to be micron-sized, they can be animals. Here you can see sheep, that are using energy taken from the environment to produce some sort of motion. And the motion, of course, leads to dissipation, but the energy that is dissipated is lost forever. It cannot be used to be converted into motion anymore. It's just lost, you know. So here you can see a herd of sheep, and you can see there is something very, very appealing to a physicist here. It forms almost like a perfect bubble, a droplet almost. So you can see it's a droplet. Of course, this is sheep, so there is no surface tension, there's no free energy, there is none of that. Still, it looks a bit like a droplet. So you start thinking maybe there will be something to say with tools taken from physics. So now probably you've seen that picture also before. These are starlings, little birds that fly in the sky, and again you see something amazing. It's not as if they were uniformly distributed. They form like big lumps, big clusters that are well, not really round in shape, but that looks elongated drops. So again, it seems like there is some sort of clustering. Well, who would say that there is attractive interaction between two birds? No one would say that. Still, you can see that they form clusters with an obvious tendency to minimize the surface of the cluster. So these are birds. I started with sheep. So let's go down a little bit in scale. So schools of fish, well, similar. And fish and birds, they have this directed motion, so they are already complicated agents or particles. But again, you can see that there's some sort of clustering, there's some sort of phase separation almost between a dilute phase with no fish, almost no fish, and a dense phase. This is all very reminiscent of what's happening in phase transitions, the liquid gas transition. These are just pictures. I'm not pretending that I'm doing anything scientific here. Right. So now that's a little bit more interesting, even though it's the movie is not going to work. But these are Janus colloids. So any idea what a Janus colloid is? So I'll tell you, these are specially designed particles that use the energy from the environment to self-propel. So I will tell you exactly how this, I will tell you how this works, but you can see that they tend to cluster also a little bit. And people have been, modeling this and putting that on computers. These are the results of simulations from 2012, I guess. And you can see in the right, lower right frame that the particles are forming a huge cluster. So it seems that even in these active systems of active particles, you encounter the same sort of physics as you would find in just pure classical passive systems without anything active. So what I'd like to begin by doing is I'd like to tell you a bit more about active particles, and I will be more interested in micron-sized active particles, and I will tell you exactly how they are made, what are good proxies for that, and why most of us made of these little particles. Then I will take one of these active particles and I will subject it to some external potential. And then we'll see what happens. And that will maybe give us a feel of why, when we put many of them together, some strange collective effect take place. So let's go for it. And what I'd like to begin with is a description or a modeling of a single active particle. And we need to do a little bit of physics here before we can actually go into the math, because otherwise it will be a bit abrupt.
So what I have in mind really are E. coli bacteria. That's a good proxy. Anyone knows what an E. coli bacterium is? Cool. So it looks like something like that, rather elongated. It has some bundles of flagella. This is typically 1 micron, maybe 1 or 2. This is going to be maybe a bit more, 5 microns. And what's happening is that these flagella, they rotate. Okay, so they rotate and that's it. So the bacterium just moves on. So if you are going to describe such a particle that is evolving in water or in physiological conditions, then there are many things that you can use to simplify the description. And in particular, there's a big difference between this, which is my view of E. coli, and this, which is us. So suppose that you are swimming in the sea. Well, maybe you know what is a good measure to determine whether you're actually functioning under damped or over damped condition. There is this mass, this gamma over m time scale that Laetitia was mentioning. So here I'd like to understand in which regime I'm sitting, and I'd like to to make you feel the difference between a bacterium and us. So if maybe you know that there's a number that allows us to determine whether we're viscous, not so viscous, etc. It's called the Reynolds number. That's a number that tells us the importance of inertial effect. So if you're going to write the Navier-Stokes equation for a particle in a fluid, it should read something like that, right? Then there will be forces, etc. So if you try and look at the various scales that come into play, in the right-hand side, it's a velocity divided by a length squared. On the left-hand side, it's the density times the velocity squared divided by our length. And with these two scales, you can construct a dimensionless number that's called the Reynolds number. And that's just a ratio of these two terms. So let me compute the Reynolds number for a bacterium in a fluid and for me in water swimming. Maybe I don't know how much you know about numbers. Even though you may like theory, it's important to know a bit about numbers. The viscosity of water is 10 to the minus 3 Pascal seconds. Okay, that's one number. The density of water, I know also, this is 10 to the 3. That's 1 ton per cubic meter. So that's the easy part, because that means that here I have 10 to the 6 times V times L. So now the only thing I need to plug in to find out if I am low Reynolds or high Reynolds is what is the typical velocity, what is the typical length of the flow. Well, in the left-hand side, the typical velocity of a bacterium is a fraction of micrometer per second. So this is going to be super slow, and the typical size is going to be typically a micron. So in the left-hand side, I have a Reynolds that is 10 to the 6 times 10 to the minus 5 times 10 to the minus 6. So I'm around 10 to the minus 5. Whereas if you think of either of you diving into water and swimming, the typical Reynolds, this is becoming dirty, is going to be, well, suppose you swim at maybe 1 meter per second. That's fast, but let's pretend. And you're about 1 meter or 2 meters. So the corresponding Reynolds is going to be 10 to the 12, or maybe 10 to the 11. So you see, there's a huge difference, and you should not project your intuition of what's happening to you in water to what's happening to bacterium in water. And in particular, if you wanted to somehow feel like a bacterium, you would have to be swimming in honey. And that would not even be the correct scale yet, okay? That gives you a feel of what's happening at the level of a bacterium. That tells you that
whatever description I will be using, I can without hesitation drop the inertial term in whatever Langevin equation that I'm going to write. That's something important. Okay, good. So that's one ingredient. We're working at low Reynolds. There's a very nice review by Purcell that's called A Life at Low Reynolds. I encourage you to have a look at it. So now, why is there motion? Why is the bacterium moving on? So now there's some other theorem from hydrodynamics. It's called the scallop theorem. Anyone has heard of it? The scallop theorem? No? So the scallop theorem, well, you know what a scallop is, right? It's a shell, you know, that opens and closes. If the scallop has to move forward, then, you know, by opening and closing, it will never achieve that. Because if it opens, it will move one direction, closes, goes into the other direction. So in order to actually produce motion, you need more than 1 degree of freedom. And this is what is achieved by these helicoidal filaments, the flagella that are attached to the body of the bacterium, of E. coli. Okay, so I have my motion, I have my flagella. Yeah, so now there is a complicated chemistry occurring at the level of these little molecular motors that actually drive the flagella. And in particular, they get scrambled when they catch some chemical. There is some chemical around, and I couldn't even tell you what the chemicals are. And whenever there is the chemical that attaches, then they stop rotating. So for a while, and it's unstable. So the complex that is formed is unstable, and then the chemical goes away. But for a while, for a little while, the bacterium stops having its flagella rotating, and then it's somehow idle, just subjected to diffusion. Which means that for a certain period of time, the bacterium is going to run in a straight line, and then it's going to stop, maybe rotate a little bit, and then it's going to run because everything goes back as normal again, etc., etc. So this is something that people call the run and tumble motion. So if you've got a bacterium, this is typically what it's going to be achieving with velocities of the order of, I would say, yeah, a fraction of micrometer per second. The typical size is around 1 micron also, etc. So now you have to think, okay, how are you going to model such a beast? How are you going to model such a bacterium? Well, think, use the same starting point as before. So if you're going to write an evolution equation for the position of the bacterium, you start with the usual equation of motion. There is, of course, friction. And there is maybe some external forces that I know nothing about. There are certainly some thermal forces that play a role. And there is the self-propulsion force that is not very easy to describe starting from the microscopics, but that for all practical purposes, people represent by, well, let's call this F sub SP, like force of self-propulsion, right? That's the thing that is driving the motion of the particle. So as I said, because we're working at low Reynolds, we can forget about that. That's one thing. And if I am going to denote by mu the mobility of the particle, the effective equation of motion that I get reads something like that. So I have mu times the external force. I have the thermal noise. And I have some mu FSP, which, because this has the dimension of a velocity, I will denote by some velocity scale time a vector u of typical norm unity. V0 is a velocity scale. U is a unit vector, or typically unit vector. Okay, it's telling us about the direction of the force.
So if I want to somehow describe the motion of the particle, then it's going as a straight line. Then it's going to change direction. Then maybe again direction. Then this, etc., etc. So this is the typical run and tumble motion. Of course, there are lots of things that are random here, and in particular, the times at which the tumbles occur, they are going to be, I will model that by a Poisson process. So I will assume that there is a typical time tau during which the particle just goes in a straight line, and then randomly the thing, rotates to some other arbitrary direction, uniformly taken from a uniformly sampled direction. So, but for this picture to be true, I have first to argue to you that the other thing which I wrote here, this can be neglected. So the reason why I can forget about thermal noise is actually not that complicated. I just have to put in the numbers. We know what the diffusion constant is for a particle. It's the temperature divided by gamma. Gamma, I have a rough estimate. Of course, I know they are not spherical particles, but in terms of the size of the particle A and in terms of the viscosity of the fluid. So I have some orders of magnitude and T. I know what that is. Typically for us, that's 300 Ks. So I know things. And if I want to look at D times tau, that's a length. Tau, and here I should have written is the time, tau is the time between tumbles, the average time between tumbles. So if I look at how much diffusion, thermal diffusion has been working for a time tau, this will give me a length, and it tells me how much the diffusion has been spreading the trajectory of the particle. Then you will realize that by putting in the numbers that I just told you about, this is going to be much smaller than the typical length that I'm interested in. So thermal noise, you can forget about. So this I'm happy, this I'm happy. And therefore, the effective dynamics of the particle, of one single particle, is self-propulsion velocity plus whatever external force I subject the particle to. Okay, so this is, of course, this is very primitive, very crude, but I warned you in the beginning, we're going to make simplifications that are only justified if they bring us interesting physical results in light of experiments, in light of what is being observed. So I agree this is a very crude modeling, but let's go for it. And U flips to some U prime with a rate that is 1 over tau. And I need to take into account normalization. If I'm in dimension 2, this is going to be 1 over 2 pi. If I'm in dimension 3, 1 over 4 pi. If I'm in dimension 1, maybe 1 over 2. That's here I have to put the area of the unit sphere in whatever dimension I'm working in. So here U, I take it fixed norm because there are very little fluctuations in the velocity of the particle in the E. coli when they are being observed. So if I wanted to model that, the first thing that I would do is I would try and write some sort of Fokker-Planck equation, some master equation. And because life is much simpler, well, maybe I will not do the simple. Let's do that in arbitrary dimension. 1, 2, 3, I don't know. So the probability of observing the particle at location U, R, with orientation U at time t is going to evolve under the action of a various number of things. And in particular, the first thing that comes to mind is that this probability varies because there is transport of the probability due to the motion of the particle. So this is what I would, this is causing
this is the self-repulsion force that is transporting the probability. Of course, if there is some external force, then I have to take this into account as well. And more importantly, I want to describe this tumbling motion of the unit vector u. And well, I can very well be in state u prime at time t, and between t and t plus dt, I will tumble with a rate 1 over tau, properly normalized by the solid angle in arbitrary dimension. Let me call that omega. That will be easy. And I have to integrate over all the direction u prime. So omega d is the solid angle in dimension d. And by convention, it's 2 in dimension 1. Okay, good. But that's the gain term. And I also lose probability with the rate 1 over tau if I am already along direction u and that I flip to some whatever else direction. So that is telling me about the tumbling, run and tumble, tumbling, running and tumbling motion of an E. coli bacterium. For now, it doesn't look very exotic. And even if I forget about the external force, which I will do for the moment, forget about the external force, then it's easy actually to determine what's going to happen to the particle. And in particular, well, I think everyone guesses it's going to be just like a Brownian motion, hardly any different. Just run, tumbles, and if you look at it from afar, then you will see that it's not very different from Brownian motion. And it is true that if you look at the dynamics of the unit vector u, which is going to be just this thing, then you use the Fokker-Planck equation, and what you find, not very surprisingly, is that the orientation u relaxes exponentially to 0 with a typical time tau. So in particular, this means that u on average at time t is going to be given by the exponential minus t over tau times whatever the initial velocity, initial direction was u0, which means that if you're averaging over all initial conditions, you've got an exponentially decaying correlations for this orientation vector. Okay, so what you have now is just sort of a diffusive motion, except that instead of being delta correlated noise, it's exponentially correlated noise. But after all, there is not much of a difference. And you'll see with this, I can easily compute the diffusion constant, because r of t minus r of 0 is going to be given by the integral between 0 and t of v0 u of t prime. So if I'm going to square an average, then given the fact that I know the correlation function of u, and it's exponential, I can do the calculation and I'll give you the result, hopefully without making mistakes. Would that be too nice that I have it from the start? Sorry. This. Oh, there. It's v0 squared times 2 tau t plus 2 tau squared e minus t over tau minus 1. Okay, good. So what you can see is that if you plot the mean square displacement as a function of time, this thing here, that's the mean square displacement, then at large times it is going to be diffusive. So you will have something that is diffusive, linear in t, but at short times it's ballistic,
So, oh, there's a crossover here, not super nice. But at short times, it's not diffusive, it's just ballistic. This reflects the fact that we have directed motion at short times. Okay, so really, to be honest, there is nothing really exciting about the motion of one single bacterium. And actually, if you would believe in my definition of what equilibrium is, if I would show you the movie of a bacterium forward in time or backward in time, hiding its structure, just showing to you the center of mass, you would see no difference. And I would be tempted to say that one single isolated active particle is actually an equilibrium system. Of course, things change if you start representing the self-repulsion vector, the flagella, because then if you look at the movie, you will see that in one direction, the movie is really unphysical. But if you forget about that information, you will see nothing else but the same thing as you would have for a passive colloid. So that's prototypical active particles. There are many other particles that obey that sort of motion. Another interesting active particle are sperm. They are exactly along the same. They obey exactly the same description. But what people do in physics usually is that they like to be able to control things, and if you have to start by building your own strain of E. coli and controlling it, making sure they're not dying, not mutating, whatever, then it's very complicated. So as you always in physics, we try to remove as much arbitrariness as possible. And people have been thinking of somehow building up synthetic bacteria or synthetic active colloids. So they would keep the same ingredients, micron-sized, the same idea that it's going to take energy from the environment to convert it into motion. But for the rest, there's a bit of imagination. So that's what I'd like to tell you about now. I'd like to tell you about synthetic active particles, because this is much nicer when you're doing experiments, much easier to handle than in bacterium. So I will not really go into the details of the modeling, because this is actually complicated. It involves chemotaxis and hydrodynamics, but I'll be telling you about the very, very microscopics. So think of a particle, a spherical particle, latex bead, that is, for half of it, covered in platinum. And the rest is just a neutral. Then you put that into water peroxide. So water peroxide all over the place. That's the solvent. So I don't know how you remember your chemistry, but water peroxide has the tendency to dissociate into water and oxygen. So what's going to happen? And this chemical reaction has a very nice catalyzer with platinum. So it's preferably the reaction, the dissociation of water peroxide occurs favorably on the platinum covered side, which means that there will be an imbalance in, say, the oxygen concentration on either side of the colloid. And as you know, uneven concentration leads to physics. Equilibrium physics is not happy. It wants the same chemical potential everywhere. So to make up for that, it will create flows that will tend to equalize the chemical potential. But then if it creates flows, it will create motion. And that's how this little synthetic particle is being propelled, by using the chemical imbalance caused by the dissociation of H2O2 catalyzed by platinum. That's one example. There are many other examples. Some people insert in these micron-sized particles some magnetic rods, tiny, very tiny magnetic rods. There are also Quinker rollers, a group in Lyon, in France. But
there is a variety of examples. I would say this is the historical one. But again, if you look at the motion of such a thing, and I'm sorry, the movie is not really working here. But if I would show you one of these particles in water peroxide, you would really not see much. I mean, I am going to do you a manual simulation, and this is what you would see. So yeah, it's a bit smoother than you would have for run and tumble bacteria, but it looks exactly the same as Brownian motion, especially from afar. So now, if you look at the physics a bit more carefully, you will see that it's not exactly true. There's still some persistence in the motion, which means that there is some time that it takes, time tau that it takes for the trajectory to forget about its orientation. It's not instantaneous as it would be in Brownian motion, but we know Brownian motion is an idealization anyhow. So yes, you will have the same modeling. So you will have maybe V0, a typical velocity scale that depends on the details of the chemistry and the flow. And you will have a unit vector U. But instead of having this run and tumble dynamics, what happens is that the tip of U is actually making a Brownian motion at the surface of a sphere. If U is a unit vector, think of it as, you know, of the tip as being slightly diffusing at the surface of the sphere. And that makes you a smoother trajectory, but still, because it has some rotational diffusion constant, this introduces a time scale that is akin to this persistence time scale that I had before for run and tumble bacteria. So if I would have this thing here executes a rotational Brownian motion. With rotational rotational diffusion constant dr. So very often, so in 1D in 2D, you know, in 1D it would not be very interesting, but in 2D that means that U is going to be cosine theta sine theta, and you would have a Langevin equation for the angle. The angle itself is diffusing, so, and the time scale tau is 1 over dr. Yeah, that gives you the persistence, the time that it takes for the memory to forget about its orientation. And if you do the math, and the math is not really difficult, if you do the math, you will find exactly the same orientation correlations as you would have in run and tumble. I'm not doing the math, but this is not hard to show, and which means you will have the same mean square displacement. Okay, so for now, again, this is very dull. Maybe I will mention one last way to model active particles that is maybe more suited both to very theoretical things and to actually cells in tissues, because this is something we have been using quite a lot in theory. So in these models, I have always assumed that the norm of the velocity is fixed. It's not that I assume it is that if you do the measurements from the experiment, it works well. But there are some systems like cells, which if you try to model by these active Brownian particles or run and tumble particles, it doesn't work that well. And because you have to allow for rather large fluctuations of the velocity. So instead of having something that has a fixed velocity, a fixed norm for you, you allow U to fluctuate. So, and you just ask U to be on average unity, but it can fluctuate. One way to make it fluctuate is to subject it to some noise while keeping the norm on average constant.
And I still want to use this characteristic time tau that is governing the persistence plus some noise. Yeah. So this is one more model. So here I am throwing at you three different models for the individual motion of active particles. What you will realize that is all of them, all three of them that I've been describing have exactly the same correlation function for the orientation. So yeah, they smell a bit different, but they are actually, and there will be different physics in some aspects, but for many of the things, you will see that they are actually very similar. So now that I have, I would say, a rather good handle on the description of one particle, and now that I have convinced you that it is not super exciting, just one particle, I'll step it up and I'll put this particle in contact with some external potential. Think of it as a wall, for instance. Put one of these particles or a gravitational field or in contact with an obstacle. Let's see what happens. So I would like to show you at least the results of the experiment. If I can find it. Let me blow that up. Yeah, not super. Look at the green stuff there. So this, you will have particles left and right. You will see these sawtooth obstacles. The particles can go in between. They are hard walls, right? If you would have passive colloids in there, Boltzmann distribution tells you probability of observing is E minus beta times the potential. Potential is zero everywhere except right where there's the obstacle, meaning that the distribution of particles is uniform. Now you see what's happening when you put active particles. They will actually not be uniform at all. They will massively populate the right-hand side. That's an experimental fact, okay? So, and it is dilute enough so that you can forget about interactions. So even though one particle looks like an equilibrium colloid, when you put one particle in contact with some external potential, the physics is remarkably different, I would say here. Because, you know, all the particles somehow lump on the right-hand side, which is very counterintuitive. I don't know if that makes sense for you or, okay. Thanks for letting me alone with my comments. Good. So at least experimentally, there is something here. So I think it's worth to give it a shot to try and understand what's happening. And so what I will do is I will tell you about two things. First, what's happening to a bacterium or an active particle in contact with a hard obstacle, because it gives me some information. And then I will tell you about an active particle in some periodic potential that is maybe asymmetric, okay? In which there's something like the ratchet effect. So, or maybe I start with the latter because it's actually the explanation for the phenomenon that we just showed. So if we impose some external potential that is periodic. So let me show you, I don't know. Yeah, that's space, that's external potential, and the force is minus the gradient of that. If I would be having a passive colloid in there, I know, because of the Boltzmann distribution, that this is what I have. The probability is E2 minus beta V. And okay, maybe I will ask you. Look at the black particle here. Suppose that this is not an active particle. This is just a colloidal
passive, good old thermal particle. Can you tell me in which direction it's going to go on average? To the left on average. Anyone tries his luck? Yeah, this is a big trap. This is nasty for me. It doesn't move on average. It doesn't move. And this is the thing. In equilibrium, when you're dealing with equilibrium particles, you do not break the arrow of time, and therefore there is not the possibility of having directed motion. And I will prove it now for you, and you will see it just comes out of the formulas. The local particle current for a passive particle is just the Boltzmann probability the force times the probability minus the fixed diffusion term. And if you plug in Boltzmann distribution, this is 0. But from the moment that you're converting your blue particle into an active particle, there is nothing that saves you from having a non-zero current. And in general, you will generate a current. So J for passive is always 0. But for active, unless you do things, it has to be non-zero. This effect is called the ratchet effect. So of course, if the potential were fully symmetric, I would not generate any current. I need to break spatial symmetry, and my dynamics is breaking time reversal. So breaking both at the time is the thing that generates these ratchet currents. And this is what accounts for these an anomalous distribution of the particle in the microfluidic chamber that I showed just before. So already this is something remarkable, and this is just a one-body effect, just a one-body effect. So let me just move on and let's go to obstacles, hard obstacles. And because it's much easier for me to explain to you what's happening, let me, sit in one space dimension, because it's going to be much easier for me. So I am imagining that I have a hard wall here, and I have, say, a run and tumble particle that is going right and left with velocity v0, and it flips its direction with a characteristic time tau. Then if I were dealing with a passive particle, I would be able to tell you what is the probability distribution. Because for a passive particle, I know that the probability distribution is e to the minus beta times the potential. Potential is 0 everywhere, or infinity at the wall. So I would have just a straight line. That's for an equilibrium passive particle. Now, if I'm dealing with an active particle, you can already feel what's happening, because suppose I'm one of these E. coli that is running and tumbling, and this is the wall. If I'm going towards the wall, it takes me some time to forget about my direction and to flip. So instead of being a little instead of having no memory, I keep going towards the wall instead of flipping. Of course, eventually I will flip, but the wall is repelling me for sure. But still, I'm staying close to the wall because I'm keeping my direction along in the direction of the wall until some time tau elapses, which increases the probability of me sitting to the wall. And even though the wall is repelling, for an active particle, what I will have is a probability peak right at the wall and a slightly lower bulk probability away from the wall. But there is an increase of probability to the wall. So the more repelling the wall is, the more I am effectively attracted to it. Of course, it's not a matter of attraction. It's just probabilistic attraction, right? There is more probability to be at the wall than there is not to be at the wall. So already you see that this is very, I think, very anomalous and very strange.
at the level of one body physics. So what I'd like to show you, because I know that some among the young persons here, some of you are not really interested in doing theory and they want to change life and do things that are actually useful for society. It's interesting, and I praise that. I mean, of course, this is great. I would like to show you one application of the latter phenomenon. The fact that the more you're active, the more you're going to stick to the wall. So, so think of the particles as being sperm. One problem that some men face is that they are sterile because their sperm is not motile. It's not, the flagellum is not flipping properly, and it's not good. So one way to actually make this more efficient is to take the sperm, concentrate it by some rather violent processes, and try to fertilize the egg outside. So, but this concentration process can be achieved without any perturbation. So there is a very nice experiment by, I want to show you, by the group of Di Leonardo in Rome, in which they built up some cavities. These are microfluidic cavities. I mean, it's pragmatic, right? They try out a variety of chambers with a variety of shapes, convex, concave, blah, blah, etc., number of legs, and they put sperm in there. So the more active the sperm is, the more it's going to stick to the obstacles. The other ones, the ones that are not very motile, they will just Brownianly diffuse away. So what you will do is that just by doing nothing, you will filter out the bad sperm and keep the actually motile sperm inside the chamber. Of course, now the question that arises is how to optimize the form of the chamber, etc., so that it's fully efficient. But I think this is a very nice application of and I think they have been trying to do some patent with that because it's not invasive at all and it's not damaging the sperm. The experiments were done with bull sperm. So you can, I think it's 2022. I will put the true references in the notes, but it's pretty recent. So, okay, so now we know that there's intrinsic physics at the level of one body, these ratchet currents. We know this attraction to hard obstacles, which are both of these things are rather counterintuitive. Okay, can we build on that to see some even more striking collective phenomenon? So this is what I'd like to address now, unless I think it's a good moment also to stop if you have questions on any of that. No question. Okay. Good. So let me move on to many body. So already, of course, there are lots of many body effects that occur in active matter, and I would have loved to be able to describe to you all these Vitschek models in which there is a collective motion along one direction without having a leader, etc., etc. But again, this is complicated because you need particles or agents that have one direction, etc. So I'd rather work with the simplest of all, these round spherically shaped particles that have just one direction u and completely isotropic interactions. So that's somehow the simplest that I can think of. So what I will do now is I will take several of them, bring them together and see what happens. So you can do that numerically. So, and I put several of these active particles together, given density, given persistence time, and whichever model you like best, you choose. It doesn't really matter, and nothing happens. So now we'll put them a little more dense. So now, if it is a little more dense, that's my initial state. What's going to happen is that it will start forming clusters. And if you wait long enough, it will completely phase separate into
a dilute phase, and a dense phase. And I stress that this is only with purely repulsive interactions. So even though you're dealing with particles that have just, they are hard spheres, basically, the simple fact that they are self-propelled makes that they have apparently undergo a condensation transition. So this is called the motility-induced phase separation. And it smells a bit like the usual phase separation that you would have in equilibrium, liquid gas. It's really, when you look at it, it looks exactly the same. Of course, the mechanism cannot be the same because there is no attraction. And in liquid gas transition, you need attraction. Yeah, but there's this idea that because when two particles collide head on, they will tend to stick together. Maybe what's happening, when one and the other just go head on, one onto the other, they will stick for a while. And if this while is long enough, maybe others will come and stick. And maybe others, and they will produce a very small cluster. But if nothing else happens, or if it is too slow, the cluster will dissipate. But if now the cluster is formed, you see that the middle particle here, whether it's active or not, it doesn't really care. It is trapped just by steric hindrance. So once this activity-induced attraction has been able to trap one particle, the particle is trapped, and you can forget about its active nature. It will stay there. And this is a way to build up macroscopic clusters. So, of course, this is a very hand-waving explanation of the reason why there should be at all some phase separation. And what I like to give you now is maybe enhanced argument, but still hand-waving for this, the possibility of phase separation. Before I go into more, maybe more technical stuff. Okay, so suppose, this is a view that I've been using already. Suppose that you have one particle, you tag it, you put it in red, like in my picture, and it's in a bath of other particles. Then what I should be writing is this, right? Plus all the forces created by the other particles. And they're repulsive forces. So what I'll do is I will average this equation over all the degrees of freedom, but direction ui. Yeah. So that gives me the average velocity. That's V0, sorry, ui minus, and this I want to average over all possible degrees of freedom, but ui. The right-hand side has an average that is very difficult to determine. But I know this is a vector, right? So if it is a vector, and given the only thing that is not being averaged over is ui, if it is a vector, it has to be proportional to ui. So this thing, I know that it's going to be proportional to ui on average. Okay, so now what's the ingredient in front? Well, it can only depend on scalar quantities, and one scalar quantity will be the density, maybe that will be the persistence time, maybe V0. Here you would have a function of the density of V0, the persistence time, etc., etc. Okay, so that means that typically, on average, each particle feels an effective velocity that depends on the surrounding density. What you expect, of course, because try and run in a big, dense crowd, your velocity will be considerably reduced,
And I expect that v is a decreasing function of rho, 0. Yeah. Okay, so that's one ingredient. So now let's make the step and think that there is an isolated particle with a given that is evolving under some, I would say, active Brownian dynamics in some underlying fixed velocity field. Then something like that. So idea of simplification, okay? I imagine that I have just one single particle that I put in some externally imposed velocity field v, which is fixed. I don't tell you anything about this field. I control it. I can somehow tune it. Then I can actually determine what the stationary state distribution is for that particle. And maybe not surprisingly, the probability to observe Ri is going to be 1 over the velocity field. So makes sense, right? In those places in which I impose a very fast velocity, v is very large, and the probability is going to be small because the particles leak away very fast. And in those regions in which I impose externally by some procedure a small velocity, the particles will tend to accumulate. I think this is reasonable. So now here's how I'm looping the argument. I will tell you, yeah, but v, think of v as being a v of rho created by the other particles. So suppose that at some location, rho 0 becomes, rho becomes rho 0 plus delta rho. Then v becomes v plus delta v. But the delta v here is going to be negative. And you see then that the delta rho given by this formula is going to be positive. So that means that if by some fluctuation I'm increasing local density here, and this is a process mediated by the velocity field, then locally there is a feedback mechanism that increases the probability of staying because it decreases the flow, and it tends to increase the amplitude of the positive fluctuation, and it tends to, it's the root of a linear instability mechanism that is somehow at the root of this motility-induced phase separation. So this is hand waving, but a little better than the argument before, right? So, and people have done much better than that. You know, you can do all sorts of things much, much better. What I'd like to do in the remaining time that I have, I'd like to, you know, because I think it's always nice that we can compare what's happening in equilibrium and what's happening out of equilibrium and somehow put our fingers exactly on what the non-equilibrium ingredients are. I'd like to show you one model in which you can somehow play with the model from equilibrium to out of equilibrium and see how these various ingredients and these attractive forces come up. Okay, so this is the last bit that I'd like to walk you through. Questions so far? No questions. Yeah, thanks. This is why I didn't want to have lunch with you, because I wanted to be able to survive my own talk. Good. So let me walk you through one model in which I have n interacting particles that are all executing one of these active motion models. And I will show you that there is one limit in which you can recover equilibrium physics, and one limit in which this is active physics. And I will use that small, that limit, that parameter that tunes the distance to equilibrium to show you how non-equilibrium effects emerge. So take n active Ornstein-Uhlenbeck particles. It's just easier theory-wise. Right? So each of them does this.
repulsive forces, just repulsive forces, some self-repulsion, and each UI undergoes its own dynamical evolution. And because this dynamical evolution is an Ornstein-Uhlenbeck process, this gives the name to this model, active Ornstein-Uhlenbeck process. I'm afraid that I'm missing some parameter, but it doesn't really matter. Xi here is a white noise, a Gaussian white noise. So this is my model. As I told you, it has the same phenomenology as the other ones, and I expect it to, to tell me everything I need to know. If you look carefully at the correlations of UI and UJ, for instance, this is going to be given by this. They are independent, and this is it. So now let me do something for you. I will divide by 2 tau and multiply by 2 tau. So another way of writing this is that one way to look at this dynamics is to realize that if you look at this equation here, the correlations of this active noise here, V0 UI T, V0 UJ T prime, they are given by V0 squared 2 tau times 1 over 2 tau E minus T prime over tau delta ij. So why am I happy with that? Well, because if I decide that I'm working in the tau goes to 0 limit, while fixing V0 squared tau, and let me call that capital T, then I see that this guy is roughly a delta, and this guy is roughly 2T. So in the limit in which I am sending tau to 0, the persistence time to 0, while scaling the velocity, increasing the velocity so that V naught squared tau remains constant, and let's call that capital T, then I am exactly back onto classical dynamics, classical equilibrium dynamics, overdamped of passive colloids. So in that limit, I know what the physics is. And as usual in physics, when we have one limiting case which we control well enough, we can use that as a starting point for some perturbation expansion. So maybe what I can do is I can look at the tau goes to 0 limit, keeping this capital T fixed, and see what is the first correction to tau, in tau being small. In general, of course, whenever you're dealing with a non-equilibrium process, it's horribly difficult to find the stationary distribution. But it turns out that in this particular case, it's somewhat of a mathematical miracle. You can actually do that. You can actually determine the probability distribution. So let me tell you just how it goes. I will not do the calculation. I tell you how it proceeds, and then I'll give you the final result so that we can comment on the emerging physics. So starting point. You have to write the Fokker-Planck equation for the bunch of particles that you're considering. And each of them will, have their own streaming contribution. Then there is the force contribution. And then there is the dynamics of the individual vector. That is just diffusing dynamics. 1 over tau grad u p, and that's an I, and there's a summation, plus a diffusion term. These are gradient with respect to ui. So that's my Fokker-Planck equation. But I know that if I'm sending tau to 0, keeping capital T equal V naught squared tau fixed, I know what the solution is. It's the Boltzmann
distribution, we know if tau goes to 0, while t equals v naught squared is kept fixed, we know the stationary solution. It's just that, equilibrium. So the idea is very simple. Think of it as, okay, if tau is small, what do I get if I do that? Can I actually find what the question mark is? And of course, there will be also corrections, tau squared, etc., etc. So if you do that, well, it's actually possible to do that mathematically. You just inject that into your equation and you think a little bit and then you find the solution. Then it turns out that you can indeed find the solution and find the various corrections to this Boltzmann distribution whenever you're somehow tuning up more and more, increasing the amount of activity in your system. When you do that, you find that the Boltzmann distribution is, of course, still there. It doesn't disappear, but it's corrected by a number of contributions. And this is what I'm afraid that I won't find immediately. I won't find it, but never mind. The first contribution that appears is one that features the force squared. There are other terms, and I'm not very accurate with the prefactors and the numbers here. So the first contribution that appears is one that involves the force squared here. Okay, so what? Well, maybe that I don't know. It depends on your culture. But fun fact, if you open up the Landau and Lifshitz statistical mechanics book, you will find that Kirkwood, when he was trying to look at the semi-classical approximation to the Boltzmann distribution, he found that the distribution was the Boltzmann one plus terms that would be exactly of this form, except that the role of tau is played by h squared. This is very fun. I have no clue why there is such a universal form, but this is what happens. So let's forget about that. This is strange, but this is what happens. So why is this interesting? First of all, you see that activity triggers something that is less local. And in particular, these are three body interactions. I think it is. Yes, I think you're right. Otherwise, there would be a problem. Yes, you're right. Absolutely. Yeah, but I am not very cautious here because I can't find them easily with the prefactors. It's three. It's not exactly the same prefactors as usual. It's not 1/4, one half, but it's 3 halves and something. But it's similar combination. So yeah. So first, you notice the emergence of three-body interactions. So that means that the fact that you're dealing with non-equilibrium systems is breaking the fact that you're having a distribution function that is expressed in terms of pair interactions. And that's for small tau. We have no clue what's happening for large tau. The second remark that I would like to do is the following. I can look at this expression and I can actually plot the effective potential if I would have only two particles in the very dilute limit. And this is what I will be doing. In the dilute limit, if I am plotting this for two particles, just two, okay? Of course, if tau is 0, I have a super repulsive potential. That's tau equals 0. But as you, let's not do something as steep as that.
because I need my potential to be smoothly differentiable. Yeah, so that you would have one, let's imagine that I'm taking 1 over r to the 12th power. Okay, so that's tau equals 0. So now progressively I will plug in tau. And so let me, looks like this. And there's a value of tau at which, when tau is large enough, the two-body potential, so in the dilute limit, the two-body effective potential develops a dip. And to be honest, when you look at that, you think, oh, I get it. This is effectively producing a Lennard-Jones, an attractive part, and no wonder there is a liquid gas transition in this problem. And this is very reassuring. It's completely wrong, but this is very reassuring. I was one of the people that was believing this was a good explanation. But indeed, you see at least that there is the emergence of two-body attractive interactions. Whether they are enough to account for the emergence of phase transition is not clear at all. And in particular, if you would take this potential and as a good two-body potential, and you would plug that into a classical simulation, you would never produce a phase transition. Yes? What exactly are you plotting here? U is not a function of just one distance. Yes, unless I'm working in the dilute limit. Okay. Because in the dilute limit, I have two particles, and then yes, it's only the distance between I and J. Yeah, so yes, it's in the dilute limit. Yeah, but in the dilute limit, this is also what you have. When you plot a Lennard-Jones, you know, a nice dip. Lennard-Jones is for just a pair. No, I agree. I mean, this is so here what happens is I have, you know, the emergence of an attractive contribution, and I think it's worth mentioning. So attractive well emerges. So whether this is enough or not to account for the phase transition is not clear. And actually, I would like to report a very nice PRL by Turchi and Wilding, in which they somehow took this observation seriously. And they thought, okay, let's take a bunch of these particles. Let's measure in the dilute limit the two-body effective potential. Then take this two-body effective potential and run a classical simulation. Do we have or don't we have phase separation? Answer is no. It says, good. Maybe three-body interactions, as mentioned here, are necessary. So they ran a simulation, they measured the effective three-body interaction, then they took that to plug into a classical simulation and just to see if it would be able to produce phase separation, and it doesn't. And they repeated that up until to the order 6 interactions. Which means that even though this is very appealing, the scenario that I'm somehow telling you about, you know, the emergence of an attractive part, blah, blah, from a microscopic standpoint, this two-body picture is heavily biased by our equilibrium, you know, understanding of things. And it turns out that probably if you really wanted to describe this phase transition at the microscopic level, you would have to go all the way to the n-body effects to actually describe this transition. So this is not at all a trivial transition to, it looks nice, it looks very appealing, but not completely trivial. So maybe as a conclusion, I would like to tell you about a variety of ways that people have, you know, been trying to work. What I would like to tell you about what this sort of physics has inspired. So if you've got phase separation, and I'll come back on that in my seminar. If you've got phase separation, means that you've got a drop of dense fluid and in a sea of dilute particles. Okay,
So what is governing the shape of the drop? What is surface tension? Maybe some of you have heard about surface tension. That's the derivative of the free energy with respect to the area, fixing the volume. Yeah, but this you have to forget about that, right? Because this is a non-equilibrium system, so free energy is meaningless. Okay, so there is no surface tension, not at least not in that sense. So maybe you can think of surface tension as the number that is governing the relaxation of the interface to flatness. That's one maybe possible definition of surface tension. Or you can also use a mechanical definition of surface tension, like the anisotropy of the stress tensor, and then you find whatever number you find. Actually, you find a negative number for surface tension in that particular setting. So the first one that found that was Speck in 2016, I think. Maybe I'm wrong, maybe later. So how come an obviously stable, dense cluster of particles can have a negative surface tension, which means that it has to be unstable? Well, that's one of the miracles of dealing with non-equilibrium systems. It's possible because you have to think a little bit, and these are things that I'll talk about very briefly in next Friday. But you see, there are so many analogies between these systems and equilibrium systems that this has inspired people, and this is what I'd like to conclude with, this has inspired people to somehow build phenomenological theories. So the phenomenological theory that describes phase separation is the Cahn-Hilliard equation. Yeah, if phi is the difference between the dense and the dilute phase, there is an equation that is governing phase separation, and that's something like that plus noise, where f of phi is typically a double well potential. So I don't know how familiar you are with that, but typically, if you're trying to describe phase separation, you think of your system, the order parameter, living in a double well, and with a negative, well, with the signs that I put in here, indeed, a classical system phase separates into two phases. Suppose now that I want to adapt my equilibrium knowledge to non-equilibrium situations. What would I have to change? Well, there are lots of things that go wrong here. The first thing that goes wrong is this. I wrote F. What is F? In equilibrium, I have a pretty good knowledge of what F is. It's a coarse-grained version of the free energy for some order parameter field. So that I know what this is. Out of equilibrium, the free energy doesn't make any sense. Yeah, it doesn't make any sense. Still, I can see the phenomenology is very close to the equilibrium one. So people have thought that this guy here, which ensures that you're going to sample the equilibrium distribution with respect to the free energy F, could be maybe modified. Maybe in equilibrium, this has actually a very simple physical meaning. It's the chemical potential. The chemical potential is the derivative of the free energy. And this is driving the phase separation. And this is also governing Maxwell's construction that tells you about, the proportion of each phase. So how would you alter this description to make it fit the active dynamics? Well, first thing is, if you keep the same structure, it will inevitably end up being an equilibrium system. So you have to break whatever equilibrium there is in this formulation. And the first thing that is equilibrium is the idea that there is gradient descent in a free energy potential landscape. This you don't want. You don't want conservative dynamics in this extended phase space. So instead of having mu that is going to be given by the derivative of the free energy, you can always, add up some term that you cannot write in the form of a derivative of free energy. That grad squared term, which is,
which you can add, is something that breaks the idea that the chemical potential is given by the derivative of free energy. So if you do that, your dynamics is not conservative anymore. Okay, so that's one way. I'm sorry. And if you write the dynamics in the conserved form, because I'm dealing with particles, that means that here you will have this plus whatever additional term that is caused by activity there should be. But as always, when you're trying to build some sort of Landau effective description, you have to think of all the possible ways that you can break symmetries. And the symmetry that we're breaking here is the symmetry and the time reversal. So it's not one of these usual symmetries that we're very accustomed to. So it's easy to make mistakes or to forget terms. And actually, this term was found in the first paper, and the one that I'm going to write was added a bit later. So, of course, you can alter the chemical potential, but you can also modify the current directly. And of course, I think it's something like that. You can also add a term which does not reduce to the previous one, sorry, in the current. These two terms alone are sufficient to break, each of them breaks time reversal. None of them can be written in the form of, conservative dynamics in some sort of extended free energy landscape. So these are called active field theories. And for those of you that are interested, there is a beautiful Les Ouches review by Mike Cates. I think it's on arXiv. It's 2018 or 2019. And he covers, this is active model B plus, as it is called. And this is active model B plus this one that was forgotten in the first place. But of course, active particles are not just like that. Very often they are carried by flows, and then it gives active model H, etc., etc. But these approaches are very phenomenological ways of addressing active dynamics, and they are very useful, at least to complement the picture that we can have on these many-body effects. I don't think it's worth that I push it any further. I'm happy to have told you about 3 ways to fall out of equilibrium. First one was, I was driving my system, and the thing to remember is that in driven systems, you generate long-range correlations, and you can even have out of equilibrium phase transitions down to dimension 1. Then earlier today, I talked to you about systems that are just so sluggish that they can never reach equilibrium. Not that they wouldn't like, they just can't do it. Classes, and another set of techniques called DMFT and mode coupling, projection techniques. And this afternoon, I briefly surveyed and a very selected, very few items of active dynamics. There's many more behind active matter, and in particular the description of tissues in terms of continuous dynamics, hydrodynamics, and mechanics, which I haven't even mentioned. And with this, I'm happy to stop. And if you have questions, I'll take them happily. Any questions or comments? So everything is clear. Yeah. Lucky me. So thank you, Frederick. I have a question. So what is the consequences of that last term in the current? No, that's a very good question. So as you could see, these 2 terms that I'm adding, they are gradient terms. So they don't play any role in the bulk space. They will only play a role at the interface. So they will modify the interface dynamics or the interface structure. So I'm not an expert of that, but it has been, so first of all, it's not clear at all whether these terms that we put there, on phenomenological grounds,
they are actually consistent with the actual macroscopic dynamics. But if you would believe they are true, then people have looked at micro bubbles and lots of interesting phenomena that are driven by the zeta term that I finished with. Cesare Nardini, Mike Gates, Mark Bess, and other people. So it really does change the aspect and the dynamics of the interface and of the bubbles. It creates micro bubbles. Thank you. More questions? No? Thank you, Frederick, for all this tutorial course. And now we have the coffee break, and then we have two talks. And then the poster session. Ella también está. Sí, saludos. Listo, sí, nosotros pero no es parecido.
Si tiene barrita, la pared. Si c'è un altro, sì, ma stavo il wifi dello stesso. Puedes empezar desde
Everyone. La pantalla de la diapositiva. Después de las respuestas también hay más.
Buenas tardes. Dando continuidad a este bello evento, el profesor Raúl Ramos de la Universidad de Antioquia hará su presentación. Bueno, hola a todo el mundo, esto está como alto, ¿no? Bueno, hola a todos. Antes que nada, pues agradecer a la Universidad de los Andes, la Universidad de Antioquia, la invitación para estar ahí, a estar aquí hoy, contarles un poquito de lo que yo hago. Raúl Ramos, profesor de la Universidad de Antioquia, con este acento y todo, pero bueno, llevo muchos años viviendo acá ya en Colombia, en Medellín. También formo parte, hay un laboratorio conjunto entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, formo parte de este laboratorio todos los veranos del hemisferio norte, hace lo que ellos llaman unos research sprints de 8 semanas y abordan distintos problemas relacionados con la tecnología del espacio. Yo trabajo sobre todo en la parte de observación de la Tierra, entonces todos los años lidero un equipo de 4 o 6 investigadores, cada año es distinto, sobre todo aplicación de inteligencia artificial en observación de la Tierra. Y bueno, aprovecho, esto es una cosa que está abierta a todo el mundo, son 8 semanas pagas por esta gente. Se forman equipos muy multidisciplinares, así que os invito mucho a que estéis atentos a esto del Frontier Development Lab, que siempre es una buena oportunidad
para poner algo bonito en la hoja de vida. Además, se conoce mucha gente, ¿no? Bueno, no tenía pensado decir esto, me ha salido así presentando, pero bueno. Primera pregunta que quiero hacer. Yo básicamente quiero hoy hablar un poquito de cómo ha surgido todo el desarrollo del LLMs y cómo los estamos usando en lo poquito de ciencia que estamos haciendo con ellos todavía. Pregunta así un poquito abierta a todos. ¿Quién ha usado alguna de estas ayudas de asistentes de código? Bien sean Visual Studio, Cloud Code. Bien, bastante, bastante. No sé si habéis visto esta noticia, que esto salió hace muy poquito. Esta gente de Claude, esta gente de Anthropic, generó, bueno, con un conjunto de agentes, que ahora vamos a hablar un poquito qué es esa entelequia, consiguió generar un compilador de C automáticamente, supervisado, por supuesto, no es que esto fuera solo. Tardaron como 2 semanas, les costó el número de tokens y todo, les costó como $20.000, que tampoco, en realidad no es nada para la complejidad que es esto. Yo recomiendo mucho leer este artículo porque también da una serie de recomendaciones de su experiencia, ¿no? Por ejemplo, que lo que son generar unos muy, muy buenos, bien curados conjuntos de tests, ayudan mucho a guiar a estos agentes. Bueno, tiene una serie de recomendaciones ahí que me parecen muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer 2 cosas. Quería, por un lado, no sé cuánto sabéis de LLMs, no sé cuánto sabéis de las tripas de los LLMs, pero bueno, quería hacer un poquito un recorrido de los 4 o 5 puntos principales, avances principales, breakthroughs principales, que son los que nos ha llevado a donde estamos hoy, en la cual podéis usar asistentes de código. La profesión de lo que es el programador es una cosa que está cambiando brutalmente con todo esto que estamos hablando, que se habla, ¿no? De que la inteligencia artificial va a destruir trabajos, que es una discusión así un poquito bizantina a mi modo de ver, ¿no? No son, la IA no le va a quitar trabajo a nadie. Las personas que aprendan a usar esas herramientas sí van a tener, en algunos casos, ciertas ventajas competitivas con otras, pero son las personas que se pueden usar las herramientas, ¿no? Y, bueno, iba a decir paradójicamente, no, pero coincidentalmente es la profesión del programador la primera que está siendo súper afectada. La profesión del programador hoy no es lo mismo que un programador hace 2 años. Y ahí en esto nos pasa de todo, ¿no? Gente que no sabe programar, de repente se nos mete en equipos y nos monta un desastre de organización porque está inyectando código en el repositorio que ni lo entiende. Gente muy buena que logra ha aumentado su productividad y hasta paz mental, diría yo, con este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, bueno, los LLMs, para otro lado, bueno, un LLM supongo que no sé si qué tanto sabes. Un LLM es un modelo de lenguaje. Un modelo de lenguaje es un modelo que da una cadena de caracteres, predice, o de palabras o de tokens, predice cuál es la siguiente palabra, ¿no? Entonces, dada una cierta frase, el modelo genera una distribución de probabilidad por todo el vocabulario. Es decir, a cada una de las 10.000, 20.000, 40.000 palabras o tokens que forman parte del vocabulario, le asigna una probabilidad. Y como asigna una probabilidad, se puede mostrar, se le añade la palabrita a la frase y se vuelve a hacer el proceso y se vuelve a generar, ¿no? Estos son modelos generativos. Modelos de lenguaje existen desde Markov. Yo creo que Markov fue el primero que hizo un modelo de lenguaje de caracteres, nada más, ahí a mano. Shannon también hizo un modelo de lenguaje de bigramas, o sea, es una cosa que existe hace mucho tiempo. Y si bien ahora, la verdad es que estos modelos de lenguaje que generan cosas que verdaderamente tienen sentido, pues surgen a partir de, surgen a partir de este paper, que siempre recomiendo, este es un paper de 2017, la arquitectura de los transformers que hay detrás de este paper, es la que facilitó todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que además, paradójicamente, fijaos que esto es un paper de Google, básicamente. Los primeros modelos de lenguaje que ya funcionaron bien son de Google, el BERT, el Palm, etc. Pero faltaba algo todavía para llegar hasta OpenAI y ChatGPT y todo lo que vino después, ¿no? Un modelo de lenguaje a través de transformers, básicamente lo que implementa detrás es un modelo de atención. Un modelo de atención es un modelo que aprende las relaciones que hay entre los distintos elementos de frases, o de palabras, o de partes de imágenes, o de distintas modalidades, que luego vamos a hablar un poquito más, ¿no? Eso es básicamente lo que hace detrás, ¿no?
un modelo, ay, me estoy equivocando. Bueno, tampoco para entrar mucho en detalle, esto es un transformer, esto es lo que hay en las tripas de cualquier LLM. Tiene varias attention heads, es decir, se le da al modelo la oportunidad de aprender varios modelos de atención distintos, sin tener un sesgo concreto a priori. Entonces, un modelo de lenguaje, los modelos de lenguaje suelen tener ya del orden de cientos de cabezas de atención, y cada cabeza, cada attention head, decirlo de español es como raro, cada attention head aprende un modelo de atención sobre algo, que a lo mejor lo podemos interpretar. Esto está aprendiendo un modelo de atención gramatical, un modelo de atención semántica, bueno, no sabemos. Le damos la oportunidad que aprenda relaciones arbitrarias entre los tokens que se le das de entrada. Tiene un encoder, que es el que genera la atención de lo que entra, y tiene un decoder, que es a través del cual genera la distribución de probabilidad de lo que sale. Así sin entrar más en detalle, pero bueno, que sepáis que esto es lo que hay por detrás. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando esos modelos de lenguaje iniciales se usaron, que ya generaban cosas que tenían sentido, cuando alguien les preguntaba, este es el enlace, sí. Cuando un usuario daba esta entrada, pues generaba esta salida, que no es muy útil. En realidad, es sorprendente que gramaticalmente tenga sentido y sea correcto, pero generaba ese tipo de salidas. Eso es lo que se refería como el problema de alineación. Quiere decir que no estaba generando lo que uno esperaría para tener una interacción con una máquina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo esta gente? Los de OpenAI al principio. Contrató un montón de personas y les puso a chatear entre ellos, que es lo que vemos acá. Y eso fue un dataset de entrenamiento. Entonces, se cogieron el modelo, entrenado inicialmente para predecir la siguiente palabra, entrenado con muchísima información de Internet, y le hicieron un entrenamiento, un fine-tuning supervisado sobre ese mismo modelo para predecir con más probabilidad las conversaciones que otra cosa. Porque predecir la siguiente palabra es una clase de tareas muy grande, no necesariamente del tipo de interacciones que uno puede tener. Entonces, hicieron eso por otro lado, aún así no era 100% satisfactorio, y entonces empezaron a generar conversaciones del modelo, y primero hicieron aprendizaje por refuerzo, que es básicamente, inicialmente pusieron a personas a evaluar las conversaciones que generaban los modelos. Como eso costaba mucho, luego se generaron su propio modelo que generaba las evaluaciones, que es lo que veis por allá, el reward model. Es un modelo que aprende cómo evalúan los humanos, y ese modelo genera evaluaciones, y esas evaluaciones se las dan al modelo de aprendizaje por refuerzo. Bueno, y todo este refrito es lo que dio ChatGPT. Empezó a ser, claro, esto es un esfuerzo muy grande, entre estos modelos cuesta una cantidad, algún $1.000.000, pues, en fin, aquí hay una apuesta muy grande, no es fácil tirarse a la piscina, el primero que se tira a la piscina fue OpenAI, pero no es fácil hacer este tipo de inversión, aventurarse en este tipo de inversión así a lo loco, ¿no? Entonces, para llegar a esto, que ahora se cuenta en un momento, ellos tuvieron que generar muchas evidencias de que, oye, si sigo invirtiendo en esta línea, me va a empezar a dar mejor, ¿no? Lo siguiente que vino fue el hecho de que, listo, yo entré en un modelo y lo entrené con el conocimiento que había hoy en Internet, o que yo decidí introducirle este modelo, yo lo publico, y a partir de ahí no tiene más conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero usar un modelo que en base a un cierto conocimiento con el cual no fue entrenado, porque fue entrenado hace tiempo, porque es conocimiento propietario mío, pues no lo puedo hacer, ¿no? Me gustaría meter todo el conocimiento en la pregunta que yo le hago, pero los modelos tienen un límite en la cantidad de tokens, el tamaño del contexto, con lo cual hay que buscar técnicas como para hacer esto, ¿no? Y había otros problemas, las alucinaciones, la necesidad de justificar las preguntas a hechos y a referencias documentadas. Entonces inventaron cosas como RAG, que es Retrieval Augmented Generation, que es un poco lo que veis ahora mismo cuando buscáis en Google, que lo primero que hace es buscar, lo que encuentra se lo da al modelo junto con tu pregunta, y eso genera una respuesta final, ¿no? Eso es RAG, en el fondo. Se puede hacer contra la web,
o se puede hacer contra una base documental propietaria de mi organización también, ¿no? Y además se aumentó mucho el contexto de estos modelos. Estos modelos ya admiten millones de tokens, ¿no? De contexto. Pero bueno, esto fue el siguiente avance. Y el siguiente que hubo fue que además el modelo o el sistema que gestiona el modelo, en el momento de recibir una petición del usuario, también se le pone a disposición al modelo una serie de herramientas que son cositas a llamar. Por ejemplo, una función que me da la predicción meteorológica o el tiempo meteorológico en un lugar. Es una función get weather at city y le pongo un parámetro, la ciudad, y ya está. Esas herramientas se las hago disponible al modelo y si el modelo con la petición que hace el usuario entiende que llamar a esa herramienta le puede ser útil, la llama. La forma de configurar estas cosas es algo como esto. Yo declaro qué herramientas tengo. Yo detrás de eso hay una función que se llama getCurrentWeather implementada en algo, que es llamable por el modelo, por un API o por como sea, ¿no? Pero yo la describo, esa función, y además describo sus parámetros. Y yo hago algo como esto. Esto ya es programáticamente, que haría yo por detrás, ¿no? Cuando yo voy a resolver una pregunta de usuario, yo digo, bueno, y además voy a tener esta configuración, quiere decir que esta herramienta se la hago disponible al modelo. El modelo sabe, el modelo decide que tiene que usar esta herramienta en función de lo que, si el usuario pregunta otra cosa, el modelo no va a llamar a esto. El modelo hace esa determinación porque conoce, en función de esta descripción que se hace, incluso ya de manera más moderna, si tengo la implementación de la función, hasta sin documentación, se mete en las tripas del código Python sobre todo, y es capaz de determinar si tiene que llamar una función o no para resolver una pregunta al usuario, ¿no? Entonces, bueno, estos son la llamada a funciones, los modelos lo empezaron a hacer, empezaron a proliferar las funciones y se creó un protocolo que se llama MCP, Model Context Protocol, que es un estándar por el cual cualquiera puede poner a disponibilidad de cualquier modelo, es un estándar de la industria, de modelos de open source, Gemini, ChatGPT, quien sea, las herramientas que uno tiene, ¿no? Entonces han proliferado herramientas, hay tropecientos MCP servers por el mundo. Yo creo que hay más, como estamos en toda esta locura de la IA, yo creo que a día de hoy hay más MCP servers de necesidad, ¿verdad?, que de MCP servers. Pero bueno, como está todo el mundo generando y quiere poner su banderita en esto, pero bueno, hay un montón, para acceder a un montón, para que los LLMs puedan acceder a un montón de servicios, a bases de datos, a sistemas propietarios, sistemas de mensajes, lo que sea que haya por detrás, ¿no? Entonces, bueno, esto fue el siguiente paso. Y ya el siguiente paso, que es casi donde estamos ahora, es esta idea de agentes, estos agentic systems, que yo todavía estoy tratando de encontrar mi paz con estos términos nuevos, ¿no? Pero bueno, lo que se quiere hacer es poder, y ahora mismo se puede hacer cosas como esta. El usuario me puede estar dando una de estas preguntas y yo digo, bueno, yo voy a primero clasificar la intención del usuario y en función de la intención del usuario voy a hacer algo o algo distinto. Esto es como una cadena de llamadas a un modelo que yo tengo. Y esa cadena de llamadas yo la programo. Esto es muy simple, detectar la intención del usuario y echarle, como que enriquecer la entrada del usuario con un prompt o con otro, que quiere decir que quiero una cosa u otra, y yo hago mi cadena de llamadas, ¿no? Bueno, este desarrollo de agentes, que esto de la cadena de llamadas fue de los primeros que hubo, claro, esto también ha explotado, ahora hay tropecientos frameworks para hacer agentes, está el ADK de Google, está el protocolo Agent to Agent Protocol, para que los agentes que estén corriendo en distintos lugares se hablen, long running operations, para que un agente lo puedas dejar durante un par de días y todavía tenerlo bajo gestión. Está el Unified Commerce Protocol para que los que hacen cositas de compras y ventas pues puedan usar agentes. Está el Agent Payments Protocol para que paguen entre ellos de manera automática. En fin, hay un montón de cosas que se han desarrollado en este contexto de agentes, ¿no? Y para otro lado. Y los que habéis usado a lo mejor Cloud Code o Gemini CLI, Gemini CLI, pues son agentes más de propósito general. Estos agentes tienen un bucle
que básicamente tratan de hacer, programado de manera muy parecida a lo que acabáis de ver, tratan de hacer esto. A ver qué es lo que el usuario quiere, qué datos tengo, voy a hacer primero un plan, voy a decidir qué cositas tengo que llamar, las llamo, veo lo que sucede y si necesito, por ejemplo, estos agentes, Cloud Code, por ejemplo, si hace una llamada a algo y no funciona, trata de ver por qué no funciona, le cambia los parámetros, en fin. Bueno, este tipo de cosas son los que estamos haciendo ahora, ¿no? Bueno, y la segunda parte de lo que quería hablar hoy es básicamente qué impacta. Esto está impactando, impactando no sé si es la manera de decirlo, pero bueno, la gente está estresada en muchos ámbitos de la actividad. Los médicos están estresados, los abogados están estresados. No sé si todo el mundo con cierta justificación, a mí me parece que es parte de la locura que estamos viviendo hoy en día, pero sí es cierto que hay un cierto potencial de que esto más que impacte, yo no me gusta decirlo, sea útil en muchos ámbitos, ¿no? No sabemos todavía, como también tengo una colaboración con Google en la cual hacemos ya aplicada usando sus modelos y yo tengo la sensación que estamos todos todavía corriendo con cuellos descabezados, sabiendo dónde aplicar todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, haciendo un poquito la reflexión, en la ciencia, yo hago observación de la Tierra, yo manejo imágenes satelitales y ahí también pues nos estamos haciendo esta reflexión de para cómo podemos usar esto que potencialmente tiene, y no sabemos todavía, pero bueno, estamos haciendo nuestros pinitos, ¿no? Cosas que, bueno, y buscáis esto, Agentic Science, y que no sé lo que quiere decir todavía, pero bueno, salen mil cosas, ¿no? Estos tiempos así de burbuja, siempre hay de todo. Hay cosas muy útiles, mucho charlatán, muchos intentos, muchas exploraciones. Pues bueno, estamos en esa época, para bien o para mal, estamos en esa época ahora, ¿no? Así de manera general, en cualquier ámbito de la ciencia, pues estas son las partes en las cuales quizá esto pueda tener más valor. Si ha habido algún paper que en algún lado ya ha habido generación de hipótesis útiles, quizá la primera, la parte de literatura, síntesis, quizá es la más evidente. No sé si alguien ha visto cómo funciona Deep Research de Google, por ejemplo. ¿Alguien lo ha visto? Deep Research en Google. Bueno, pues le preguntas cualquier cosa y se pone a mirar, te hace un informe, en fin. Notebook LLM, ¿alguien lo ha probado? Bueno, pues, estas cosas, ¿no? Bueno, en fin, quizá lo primero, lo más inmediato, estas otras cosas, bueno, estamos todavía aprendiendo, ¿no? Pero volviendo al tema anterior, una cosa que sí, en casi todas las ciencias, por lo menos ciencias exactas, ciencias aplicadas, la parte de código, me alegra ver que casi todo el mundo ya está usando todos sus asistentes, esto sí que nos va a afectar. Esto a mí es lo que me parece más inmediato de cara a dónde poner el esfuerzo, ¿no? Para mí hay dos retos principales de cómo, cuando uno se plantea cómo aplicar todas estas cosas que potencialmente tienen utilidad. Bueno, voy a dedicarle un tiempo, voy a invertir mi tiempo en ver qué puedo hacer con esto. Para mí hay dos aspectos muy... bueno, esto es simplemente uno de los agentes que estamos desarrollando, está muy beta todavía, de cómo le hacemos una pregunta muy general de observación de la Tierra, se genera un plan, esto hace interfaz con, por ejemplo, Google Earth Engine, que es un API muy concreto para sacar cosas de datasets, bueno, genera código, lo arregla, en fin, falla, no sabemos muy bien todavía cómo validar la salida. Para mí hay dos aspectos principales para poder, de alguna manera, hablar de que se usan o sea, que hay, no que se usan porque se tengan que usar. Fíjate que yo mismo quedo un poco atrapado aquí en el vocabulario de estas cosas, ¿no? Sino, si estas cosas van a ser útiles en la ciencia, hay dos aspectos fundamentales que yo creo que hay que resolver. Sí, esa es la manera de ponerlo. Hay dos aspectos fundamentales que hay que resolver. Primero, es la parte, estos modelos son modelos, le llaman multimodales, que aceptan imágenes y vídeo y hasta generan imágenes y vídeo. Pero claro, multimodales en el mundo de los mortales, quiere decir imágenes, que son matrices RGB, tres dimensiones, de tres canales, y audio, que es un canal, básicamente. La instrumentación científica es muchísimo más compleja, genera datos muchísimo más complejos. La forma en la cual los modelos, que son los LLMs, que originalmente son diseñados para texto, integran estas modalidades es porque generan codificadores, encoders, para cada una de las modalidades a el formato que necesita, o los vectores, los tokens que necesita internamente los transformers, ¿no?
Estos encoders se han generado y se han entrenado con muchas imágenes, mucho audio, ¿no? De hecho, en observación de la Tierra, hemos estado empezando a generar encoders para las distintas modalidades. Tenemos imágenes hiperespectrales que necesitamos meterlas a los LLMs y necesitamos desarrollar los encoders, ¿no? Entonces, para mí, una de las cosas fundamentales en los distintos ámbitos no de aspectos fundamentales en los distintos ámbitos de la ciencia es generar, si queremos usar, tener una posibilidad de usar esto de manera útil, es generar encoders para las distintas modalidades de datos que hay en cada rama de la ciencia, ¿no? No sé, en física, bueno, trabajé hace muchos años, en alguna vida anterior, en el CERN, con algunos, antes del LHC, por supuesto, no sé, las colisiones, los streams de datos, hay que dar encoders de todo eso para poder incluir todo eso en los razonamientos que se hagan con los lenguajes, ¿no? Con los LLMs. Y luego la segunda parte es cómo validamos. Listo, yo puedo decirle a un LLM que me haga una hipótesis y no sé qué. ¿Cómo valido yo que eso me sirve para algo? O cómo yo decido, o sea, que esto es un punto, un aspecto de confianza, no de confianza en el sentido, por ejemplo, en un ámbito financiero, que yo tengo que confiar, sino de confianza en cómo yo confío en esto lo suficiente como para decir, voy a dedicar en la siguiente semana a trabajar en generar algo pues, útil de esto, ¿no? La forma que en observación de la Tierra lo estamos haciendo es, por ejemplo, dado un código que nos genera con Google Earth Engine, que es un API muy concreto, etcétera, hacemos algo de sensitivity analysis, que es el código que nos genera el propio LLM, le decimos al LLM, oye, detéctame las 3 o 4 o 5 constantes y variables que más me afectan mi salida. Modifícame el código con distintos valores variables, ejecútamelo otra vez y mídeme el impacto que tiene en la salida, ¿no? Entonces, la salida y la variable de entrada. Y además dime por qué. Bueno, esto ya nos sirve un poco para empezar a coger confianza, porque el que está haciendo Earth Observation para detectar inundaciones sabe si esto debería de afectar o no, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a hablar con el experto en inundaciones para empezar a coger confianza en este tipo de procesos. Otra cosa que estamos haciendo es, estamos haciendo estas verificaciones factuales. Dado el código, le decimos al modelo, oye, del código y de la pregunta que yo quiero hacer, y quizá un poco de contexto, extráeme cuáles son los aspectos que tú verificarías a nivel factual, por ejemplo. Y estos son los aspectos que en un momento dado nos dio. Por ejemplo, el primero, oye, que has delimitado una región de interés porque me querías, a ver, ¿cuál era la pregunta? Creo que lo tengo acá. Se me ha olvidado la pregunta. Así, ¿cuál es la extensión de cierto lago mirando imagen satelital, ¿no? Entonces hay una región de interés que resulta que la región de interés definida pues incluía otros lagos también. Entonces, si yo uso imagen satelital para detectar agua, voy a estar incluyendo la superficie de otros lagos, ¿no? Bueno, pues esto lo detectó bien el LLM y además me da sugerencias de código como para probar y cambiar, ¿no? Entonces, esto es muy interactivo, pero el objetivo que tenemos es de los expertos empezar a coger confianza en innovaciones de estas cosas, ¿no? Entonces, la parte de validación me parece fundamental. Y ya para acabar, quisiera poner solamente dos reflexiones. Los que, algunos estamos aquí, que tenemos poco pelo o canas, nos recordamos un poco de la burbuja de Internet a finales de los años 90. Hay muchas sensaciones muy parecidas y hay muchas particularidades concretas que tenemos ahora. Pero yo sí me gusta poner esto en contexto porque, bueno, un poco de pollo descabezado seguimos viendo ahí por todos lados, pero también el reto que hay en todo esto es distinguir un poquito qué oportunidad de verdad tenemos, ¿no? Y finalmente, bueno, esta discusión simplemente la quería poner, lo de Artificial General Intelligence, que yo creo que no hay una definición muy clara, tener, en fin, lo que salen en las películas, ¿no? Creo que estamos muy lejos de todo eso, pero sí hay cierto que yo sí creo que hay una reflexión. Al final un LLM es un modelo estadístico, pero a través de todas estas herramientas se pueden hacer un montón de cosas con este modelo estadístico y está demostrando que puede ser útil bien usado. Una reflexión más adicional, a lo mejor quizá nosotros somos un modelo estadístico también del lenguaje, ¿no? Nada, con esto acabo. Recordaos que yo estoy con este acento y tal, pues yo estoy aquí en Medellín, bueno, aquí en Medellín, Colombia. Soy fácilmente sobornable con una cerveza en cualquier momento. Encantado de estar aquí. Nada, muchas gracias.
Buenas tardes. Bueno, una pregunta con respecto a la consideración de los datos y a cómo los LLM que su merced comenta están aprendiendo, digamos, de la física. Resulta que he leído diferentes publicaciones en donde se hacen entrenamientos de diferentes inteligencias artificiales, de diferentes redes neuronales y ponen restricciones basadas en la física que le ayudan a a las redes neuronales a predecir mejor algo que creamos de interés. Por ejemplo, hay redes neuronales lagrangianas cuya restricción es conservar la energía. ¿Su merced conoce pues ahorita alguna restricción en este modelo de generación de imágenes o de acumulación de datos o de este tipo? Yo creo que te refieres sobre todo a los Physics Informed Models, Sí, señor. supongo. Sí, sí, se están usando también para modelar problemas físicos, ¿no? En los cuales, o sea, para hacer predicciones en los cuales sí hay restricciones que se pueden inyectar en este tipo de modelos. Hay que mirar un poquito las tripas de la arquitectura del transformer, porque estos modelos lo suelen hacer, los suelen inyectar en redes neuronales tradicionales, o sea, grandes, pero no es una arquitectura de este tipo, ¿no? Pero sí hay trabajos. No los conozco de fondo, pero sí me suena haber visto cosas que en la arquitectura de del transformer le meten módulos que le permiten regular ciertas restricciones. ¿Cómo las representas y cómo las expresas? Eso no lo tengo muy claro todavía, pero entiendo que hay. ¿Preguntas? Gracias, buenas tardes, gracias por la charla. Esto está orientado más bien como a una tendencia y cómo lo ves tú que eres como experto en agentes, digamos que al menos tienes experiencia en lo mismo. Cuando uno va a utilizar agentes, y lo digo también por experiencia propia, o tiene las dos opciones, o utiliza un sistema online y paga los tokens necesarios, o trata de utilizar un sistema offline y se da cuenta pues que requiere mucho hardware y entonces está muy limitado por ahí. Entonces ahí viene ¿cómo ves tú, digamos, este impacto que ha tenido la inteligencia artificial en cuanto a la necesidad de hardware? Porque, por ejemplo, ahorita estamos sufriendo con RAM y con discos duros los sobrecostos debido a todos los data centers que se están construyendo. Y si habrá algún límite para cualquier optimización que se haga. Muy recientemente, Google publicó el algoritmo TurboQuant que disminuía como 8 veces la capacidad, la necesidad de memoria RAM y esas cosas. Y parece que Gema 4, que lo sacaron también hace muy poco, está como optimizado y está funcionando bastante bien localmente, pero pues no se compara con los modelos de frontera. Entonces, en principio uno podría pensar que podría haber esperanzas en esos requerimientos para poder tener modelos locales relativamente potentes, pero en tu experiencia, ¿será que existe algún tipo de límite mínimo al que no se puede superar? Porque hay como una competencia entre qué tan hábil necesito mi agente y qué tanto entrenamiento necesito en sus parámetros y qué tanto va a requerir para que yo lo pueda correr eficientemente. Sí, está bien la pregunta. Bueno, a día de hoy la industria está asfixiada a nivel de capacidad. Tú vas a GCP y AWS, conseguir una GPU, ni siquiera es el último modelo. Es jodido. Está todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que como todo el mundo está probando cosas y no se sabe todavía qué todo eso va a ser útil, yo creo que la capacidad está copada por un momento de exploración en el que vivimos ahora. ¿Cuánto esto va a durar? Ni idea, pero tiene pinta que va a durar un buen rato, porque todavía estamos empezando. Si hay un gran esfuerzo en generar, como tú mismo lo has dicho, en generar métodos que no sean tan exhaustivos, que no sean tan consumidores. Aparte de lo que has dicho, bueno, está LoRa, está toda la parte de las matrices, está la construcción que hay. Pero por otro lado, yo sí que creo que hay ciertas decisiones que uno puede tomar en su ámbito. Lo más inmediato
voy a usar el último modelo para que la gente lo quiera. Probablemente no necesites el último. Pero sí que creo que esto parte de hacer. Yo he resuelto en algunos de los proyectos que he aplicado, que he estado con Google, a clientes de ellos, me ha costado mucho convencer a cierto equipo, oye, estás usando el último modelo, entonces son no sé cuántos billones y no sé cuántas GPU, pero el problema que está resolviendo relativamente sencillo. Bueno, prueba con algo más fácil, que te va a ser menos costoso, donde si lo pagas en línea, como si compras una infraestructura, y al ser menos costoso, vas a tener más disponibilidad, no vas a tener que esperar tanto. Entonces, si hay algo de metodología, no tiende a matar moscas a cañonazos. Entonces, sí hay algo mucho de metodología en el trabajo que todavía no estoy viendo. La gente se está cogiendo el último modelo porque es el último. Mucho todavía. Entonces, bueno, eso, yo creo que por ambos lados, tanto la parte de método como la parte de método de máquina, con la parte, yo creo que poco a poco las cosas se van a racionalizar un poco por la pura necesidad. Bueno, muy buenas tardes. Quiero darle las gracias al profesor Daniel Muñoz porque me invitó al Centro Nacional de Consultoría a hacer esta presentación. Me parece que es muy importante esa invitación, la aprecio mucho. Yo creo que nos podemos beneficiar mucho de la amistad de las empresas y de la universidad. Entonces, esta presentación es simplemente una muestra de algunas de las cosas que hacemos y como una invitación a la universidad para que vean cómo nos pueden ayudar a hacerlo mucho mejor, ¿no? Eso es lo que tengo que decir. Bueno, otra cosa que tengo que contarles es que yo tengo el diploma número 1 de matemáticas de esta universidad, es decir, que soy el primer matemático de esta universidad. Bueno, ya calcularán ustedes por método de carbono 14 cuántos años tengo. Pero bueno, y por eso me alegra mucho regresar aquí. Es como un monje que ha salido y regresa al convento. Y obviamente se extraña mucho del comportamiento del convento, porque ya está acostumbrado a vivir en la calle y es muy distinta. Entonces, bueno, entonces vamos a presentarles 4 temas muy pequeños que son un modelo para ver el comportamiento electoral, un trabajo que se está haciendo para analizar manchas en el sol, un trabajo sobre chiquito, pero de mucha importancia de la nutrición de los niños y algo sobre el problema de la observación del efecto de los fármacos. Bueno, aquí Pablo.
Buenas tardes. Bueno, no sé si han oído de nosotros, el Centro Nacional de Consultoría. Nosotros medimos opinión pública, digamos, hacemos las encuestas de política hace ya como 40 años. Y hace unos años tuvimos una idea que es crear el laboratorio de la democracia. Entonces llamamos el laboratorio porque hacemos unos experimentos y el objetivo del laboratorio es entender con las dinámicas electorales y por qué votamos los colombianos como votamos, ¿sí? Como llevar un poco más allá. Entonces, como el tema del que voy a hablar viene de la inspiración de este paper. Sí, este es un paper de tipo el que yo soy fan, que se llama Steven Strogatz. Y entonces él modela una población. La pregunta que él se hace es cómo existe una población con un paradigma y llega una nueva población, que es SB, y bajo qué sistemas puede convivir una población central, ¿sí? O sea, si puede existir una población central, qué tiene que pasar, o si todos se van a la población B como al nuevo paradigma, o si se quedan en la población A, ¿sí? De qué depende de que esta nueva ideología funcione. Y entonces eso me pareció a mí súper útil, porque una de las conclusiones de este paper es que el tamaño de esta población, que ya, él llama inflexibles o que no está dispuesto a cambiar de opinión, resulta fundamental para la dinámica de esta población. Entonces ese fue como la inspiración y nosotros estábamos en épocas electorales. Este es nuestro paper, que es en semana, que no es tan elegante, pero bueno, es, digamos, afín a nuestra audiencia, ¿no? Que es políticos y empresarios. Pero un poco lo que dice el paper es lo siguiente, y esto dejó de pasar, habla de las fuerzas de lo que no escuchan a los inflexibles, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos esta encuesta en 2022 y este es un análisis que se hace siempre cuando se está muy lejos de las elecciones, que es, se cogen los candidatos, ¿sí? Los de izquierda, los de centro y los de derecha, y se suman y dicen, este es el que va a ganar. ¿Sí? Ese es como un análisis clásico. Ustedes esta película ya no la vimos, ya sabemos cómo termina, pero ese es el clásico análisis que se hace, ¿cierto? Entonces, nosotros tratamos de modelar este sistema. Entonces les explico un poco estas cifras. Cuando uno hace encuestas con mucho tiempo de anticipación, es muy común que la gente diga no sabe o ninguno no sabe, no responde. Entonces eso es lo que ustedes tenemos acá como rescalado, ¿sí? Este 23%, el 32% y el 20% para que sume 100%, entonces queda 31%, 42% y 27%, ¿cierto? Y entonces hacemos un modelo de agentes con esa distribución. Entonces tenemos un 31% de izquierda, que es que tiene ideología 1, 2 o 3, un 42% que tiene ideología 4, 5, 6, eso es lo que llamamos de centro, y tenemos unos agentes que son 7, 8, 9, que es lo que llamamos de derecha, ¿cierto? Entonces hacemos una regla muy sencilla. Estos agentes caminan al azar por el mundo, se encuentran, si la diferencia entre ellos es menor a 4, llegan al promedio, ¿sí? Entonces si uno se encuentra con un 3, quedan en 2. Si la diferencia es mayor, si uno se encuentra con un 7, el 1 sigue siendo 1 y el 7 sigue siendo 7, es decir, esto no conversa. ¿Sí? Cuando uno corre este modelo, les muestro por acá cómo se ve esto. Esto es una idea, una simulación sencilla. Cuando uno corre este modelo, perdón, siempre gana el centro, ¿sí? Todo el mundo converge hacia el centro. Eso es lo que termina pasando. Pero nosotros tenemos pues un supuesto fuerte y es que todos los agentes cambian de opinión. ¿Sí? Cuando cualquier agente, no importa qué, se conversa con otra gente, los dos convergen, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si hay unos agentes que no cambian de opinión? Y esto es muy importante. Nosotros ahorita todas las simulaciones las corremos con esa condición inicial, ¿sí? 31, 42, 27. Entonces, corremos eso y las dinámicas del sistema cambian mucho, ¿sí? Porque ya empieza a depender de quién se encuentra con quién. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un escenario a la izquierda, que son 60% inflexibles de izquierda, no, perdón, 60% inflexibles de izquierda, 70% inflexibles de derecha, 10% inflexibles de centro, y en el lado de la izquierda gana la izquierda y en el lado de la derecha gana el centro, ¿sí? Y eso obviamente depende porque como los agentes caminan al azar, si un 2 se encuentra con un 4 es diferente que si un 2 se encuentra con un 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué camino coge eso? Empieza ya no a ser tan fácil de predecir. Entonces, lo que nosotros hacemos es que corremos esto muchísimas veces, ¿sí? Son como 200 simulaciones. Ustedes seguramente hacen ese tipo de preguntas, nadie más me las hace afuera, pero hacemos 200 simulaciones, digamos, por cada uno de los parámetros. Y lo que hacemos es mirar la probabilidad de que gane una de estas ideologías, cada una de estas ideologías.
Entonces, nuevamente, siempre empezamos con el 31% de izquierda, 42% de centro, 27% de derecha. Tenemos un escenario del 50% inflexibles de izquierda, 20% inflexibles de centro y aumentamos el porcentaje de inflexibles de derecha, ¿cierto? Entonces lo que ustedes ven ahí es que a pesar de que la derecha, a pesar de tener menos, de empezar con menos personas a su favor, si tiene suficientes inflexibles termina ganando las elecciones, ¿sí? Entonces eso tiene una consecuencia, que es esta frase que me parece buena, y es que lo cual lleva a la desafortunada conclusión que para ganar un debate público lo que importa no es convencer a la mayoría, sino encontrar la forma de incrementar las proporciones, la proporción de personas inflexibles de su lado, ¿sí? Que es un poco lo que nosotros vemos. Los inflexibles además tienden a estar en los extremos, ¿sí? Si ustedes, uno no conoce, digamos, inflexibles de Fajardo, digamos, ¿sí? No tiene. Exacto, sí, eso es lo que genera, ¿sí? Pensar en un inflexible de Fajardo es una cosa, ¿sí? Y eso nos explica a nosotros, entienden a ver en los extremos, y eso nos explica a nosotros lo que nosotros vemos, ¿no? Estas fueron las elecciones pasadas. Ustedes ven, aquí está la suma de esta encuesta que yo les mostré. Ustedes sumaban esto, pues estaba por arriba. Esa película ya la vimos. Estas son las elecciones antepasadas. Ahí estaba ganando Fajardo. Miren ahí bajando. Terminamos votando otra vez los inflexibles. Se terminan llevando todo a los extremos. Terminó ganando Duque, Petro. Estas son las elecciones de Chile. Este candidato que está aquí, yo no puedo señalar, a ver, este candidato que está aquí en naranja se llama Sichel, era el candidato de centro. Este que está en rojo es Boric y este que está en amarillo es Cast. Este que está en azul, perdón, es Cast. Aquí ustedes lo ven cómo va subiendo, Él termina ganando la primera vuelta y pierde la segunda vuelta. Este es el Chile que acabo de pasar. Evelyn Matei era la candidata de centro, que en un momento iba a ser presidenta. Esta que está en rojo aquí, Janet Jara, es comunista y venía de cero. Y este Cast, que está en verde, es el candidato de la derecha. Terminaron yendo a segunda vuelta ellos dos. Esta es Argentina. Este que está en morado es Milei. El que está en amarillo arriba es la candidata de Centro Cambio. Y en azul está el candidato del gobierno. Y esta es la que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces aquí tenemos otra vez, empezaron ganando Fajardo y Claudia, que eran los líderes. Los demás los saqué para no tener demasiados candidatos, pero hoy en día están en el 3 y el 2%. Y estábamos escogiendo antes entre Abelardo y Cepeda. Tenemos un nuevo salto. Vamos a ver si este nuevo centro es capaz de mantenerse. Está otra vez, pero bueno, ya les conté lo del modelo. Vamos a ver qué pasa. Pero esto es, digamos, lo que está pasando actualmente. Entonces, ahora, obviamente la pregunta que surge, bueno, entonces el centro tiene su destino, está destinado a fracasar todas las veces. No, nosotros tenemos aquí una simulación, estos gráficos son confusos, pero se los explico rápidamente. Lo que dice el color es que debe hacer el centro para cada uno de los escenarios. Entonces, hacia la derecha está el porcentaje de inflexibles de derecha, hacia abajo está la proporción de inflexibles de izquierda, y cada matriz es un porcentaje de inflexibles de centro, ¿cierto? Entonces, en escenarios donde hay muchos, básicamente, resumiendo esto, en escenarios donde hay muchos inflexibles de derecha, lo que más le conviene al centro es disminuir los inflexibles de derecha. En escenarios donde hay muchos inflexibles de izquierda, lo que más le conviene al centro es disminuir los inflexibles de izquierda. En escenarios donde hay muchos inflexibles de ambos lados, lo que le conviene al centro es generar sus propios inflexibles. ¿Sí? Esa es como la conclusión y esa es como la estrategia que da nuestro modelo. ¿Qué otros temas estamos investigando? Esto es un tema más de psicología que de física, pero ¿qué hace que una persona sea inflexible? ¿Cómo se generan los inflexibles? Y eso tiene que ver con las comunidades morales en las que pertenece, porque la política termina siendo un tema de qué está bien y qué está mal. Ustedes hablan con estos extremos, y el que está en el otro bando es un malvado, es una persona mala, no es que es irracional, no es... la importancia del entorno, eso también nosotros vemos que es muy importante, ¿sí? O sea, digamos, si uno, en el caso de Milei, él llega a ser presidente porque el principal problema del país era la inflación y él promovía algo contra eso. En otro contexto, él no hubiera podido ser presidente. Y lo otro que estamos hablando es que existen unos agentes y nosotros vemos que existen unas personas que hablan más de política que otros. Y eso, pues, por supuesto, cambia las dinámicas y cómo los candidatos que tienen más personas que hablan de política, cómo ganan esas dinámicas. Eso es como muy rápidamente en lo que estamos investigando. Le paso la voz a... Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
yo les voy a contar un poco de mi proyecto de tesis que estoy trabajando. Yo soy estadístico, graduado de la Universidad Nacional y actualmente pues estudio la maestría en astronomía en el Observatorio Astronómico y pues hago parte del Centro Nacional de Consultoría que nos invitaron a dar estas charlas. Mi director de tesis es el profesor Benjamín Calvo y mi codirector es Sebastián Castellanos del Instituto Max Planck, que él es el que me pues, provee los datos para hacer estos análisis. Para dar un poco el contexto de por qué es importante estudiar el Sol, digamos ustedes que son físicos lo sabrán mejor, digamos que las diferentes capas del Sol tienen diferentes temperaturas. En la fotosfera se tiene como una temperatura aproximadamente de 5.000 grados centígrados, pero cuando uno se aleja de estas capas, se va a capas posteriores, vuelve a crecer a millones de grados. Esto no está resuelto, eso es una incógnita abierta que los físicos están trabajando. Se cree que en la fotosfera hay unos campos magnéticos, que en este caso yo los voy a estudiar, o bueno, estadísticamente, esto es puro análisis estadístico, ver cómo se comportan y se creen que estos puntos brillantes pues pueden ayudar a ese calentamiento de capas posteriores que aún se sigue investigando de por qué pues se da este calentamiento en la corona. También otra razón importante por qué estudiar el Sol es justamente el tema del clima espacial. Como ustedes bien saben, las llamaradas solares lanzan campos magnéticos que pueden alterar, digamos, la tecnología de la Tierra. En esta época actual que todo es tan tecnológico, es necesario investigar esto todo el tiempo, prácticamente que en tiempo real, porque una llamarada muy fuerte pues puede afectar y los satélites que nos dan nuestra información o nuestros datos se pueden caer y pues puede colapsar la sociedad como la conocemos. También es interesante cómo avanza la tecnología cuando se estudia el Sol. Por ejemplo, la sonda Parker que orbita el Sol, digamos que hizo que la tecnología avanzara mucho para crear nueva tecnología que sea resistente, ¿no? Que esto luego pues se va a utilizar en la Tierra. También entender que se están investigando, por ejemplo, velas que se impulsan a través del impulso de los fotones, que puede que no tengan masa, pero sí momento y hace que se empujen, ¿no? Entonces es una forma interesante de generar nuevas formas de viajes espaciales. Entonces, digamos un poco el contexto de por qué analizar el Sol a día de hoy, aunque es el laboratorio más cercano que tenemos de estrellas, sigue siendo una incógnita muy grande. Entonces, digamos que como se hace solo un análisis estadístico, el objetivo del proyecto de tesis es crear un modelo de inteligencia artificial que logre encontrar estos puntos magnéticos, llamados puntos brillantes en la fotosfera, de datos que se tomaron del observatorio Sunrise, la tercera misión, y con el nuevo instrumento SUSI, que es un instrumento que nos permite ver líneas espectrales en el rango ultravioleta. Entonces, tiene tres objetivos específicos, es calibrar y arreglar las imágenes, diseñar la red neuronal, y por último es analizar estadísticamente, digamos, velocidades, tamaños, circunferencias, posiciones de estos puntos brillantes. Entonces, los puntos brillantes, digamos que se tiene como la quiet zone, por así decirlo, una zona tranquila del Sol, y se tiene como esta zona granular, que son como ebulliciones de plasma, y forma como carriles intergranulares, y los puntos magnéticos justamente son estos puntos de alta intensidad que logran ver entre estos carriles intergranulares. Estos puntos brillantes tienen aproximadamente tamaños de 100 a 300 kilómetros. Entonces, un poco para hablar de la misión Sunrise. La misión Sunrise es un globo estratosférico, se lanza aproximadamente a 37 kilómetros de altitud, y el objetivo de esto es, lo que pasa es que cuando la luz llega, interfiere con la atmósfera y hay aberraciones de las imágenes. Entonces, esto es una forma muy eficaz de evitar esas aberraciones y lanzar satélites o este globo a muy bajo costo. Ya se han lanzado 3 misiones, digamos que se lanzan desde Suecia, y la misión Sunrise 3, digamos que orbita como la zona polar, porque lo bueno es que en esta época del año el sol no se oculta. Entonces tenemos información del sol todo el tiempo. Aunque igual en ciertos casos, digamos que si el globo está muy como paralelo a la atmósfera, puede que igual se tengan ciertas aberraciones, ¿no? Entonces digamos que por ese tipo de cosas toca hacer correcciones a estas imágenes. Entonces, un poco para contextualizar por qué es importante o el objetivo de este proyecto es tener una forma automática justamente de detectar estos puntos brillantes, ya que anteriormente se hacía muy a mano, se habían muchos sesgos, digamos que verlo a ojo no era tan fácil y las imágenes no eran de alta resolución. Estas imágenes son del 2024 y son pues de mucha resolución, entonces permite encontrar nueva morfología de estos puntos brillantes de forma automática. Un poco para hablar de lo que se tiene que hacer para las imágenes se tiene el observatorio, ¿no? Pero esto no es como una cámara, o sea, una cámara que está fija y que graba perfectamente, sino hay ciertas vibraciones que tiene pues el mismo instrumento por las condiciones naturales. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se coge un par de imágenes y se asume que una imagen está desplazada en el eje X y en el eje Y, y se tiene que hacer transformadas de Fourier y se asume por el teorema de correlación
que la multiplicación de estas transformadas de Fourier es la correlación entre las imágenes. Y uno lo que hace es encontrar ese pico máximo, como lo ven en las imágenes, y dice, este pico máximo me dice el desplazamiento que hay entre imágenes. Entonces corrijo la imagen, la anterior con la siguiente para que queden alineadas y destransformo la transformada para tener la imagen original y ya tengo un video estable para poder verlo sin necesidad de ver como esas vibraciones que alteran los datos. Como segundo paso, pues toca etiquetar justamente los puntos brillantes, ¿no? Al final, este es como lo importante para tener un muy buen modelo, siempre tener la mejor forma de etiquetar. Entonces tenemos nuevamente nuestra zona granular y a partir de intensidades, como usualmente los centros de los gránulos son las zonas más brillantes, se intenta hacer como un mapa topográfico de hacer las intensidades más altas de toda la imagen normalizada y se va viendo como percentiles de intensidad más bajitos hasta llegar a los bordes y se obtiene justamente la red intergranular. Posteriormente, como ya tenemos esta zona oscura, buscamos nuevamente como puntos brillantes en esta zona para poder etiquetarlos de la mejor forma. Igual esto no es perfecto, muchas veces toca hacer etiquetado manual o hacer correcciones, ¿no? Es un proceso bien largo. Posteriormente, se entrena la red neuronal que se quiere hacer para predecir. En este caso se utiliza un modelo híbrido, que es justamente el modelo de red neuronal convolucional, que es muy óptimo para imágenes, y lo que se hace es encontrar como patrones locales por parches de la imagen. Y el otro bloque es el bloque de Transformers, que justamente es estos nuevos métodos de inteligencia artificial que se utilizan en las LLMs. Entonces lo que se hace es se vectoriza el píxel y se logra encontrar esas asociaciones para encontrar lo mejor de ambos mundos, características locales y globales. Y se intenta minimizar la función de pérdida llamada focal loss base, porque digamos en este caso particular hay muy pocos puntos brillantes y mucho fondo solar, es decir, que está muy desbalanceada. Entonces en este caso lo que hacemos es tener este tipo de función donde tenemos probabilidades de predecir lo que realmente queremos y si es muy bueno es uno menos eso, ¿no? Porque le da menor peso. Y si es muy malo, lo que queremos es darle más peso. Queremos darle más peso a lo que es difícil de encontrar para que obligatoriamente la red tenga que encontrar los casos más difíciles. Posterior al entreno también es como, bueno, la red va encontrando frame por frame, pero por intensidades puede que se me desaparezca el punto brillante que había visto anteriormente y posteriormente vuelva a aparecer. Entonces tengo que interpolar o calcular ese punto brillante nuevamente. Entonces calculo centroides para tener como la posición de cada punto brillante y tengo que ver como, no sé, en un intervalo de 5 frames que me apareció y desapareció y vuelve a aparecer posteriormente, ahí está mi punto brillante y lo tengo que interpolar. No es como que la red pueda hacer todo perfectamente. Y al final se tiene como, la idea es algo así, digamos que esta parte es la mancha, es como una mancha solar que hay, que de pronto se ve un poco mal en la pantalla, pero lo ideal es encontrar como esos puntos brillantes claramente y métricas de precisión, digamos que entre más cercana a uno, pues es mejor. Digamos que están como en el 90%. Lo ideal es mejorarla un poquito y también entender que esta mancha nos afecta. O sea, uno no vamos a predecir lo que hay en la mancha porque esos no son puntos brillantes, sino son zonas brillantes de puntos como penumbrales, que en su momento se calculó, pero se está trabajando para excluirlos y reentrenar la red. Digamos acá un caso particular de un punto brillante que se está como separando y en la literatura anterior se creía como no teníamos datos de alta resolución, que eran solo formas elongadas como de cadena, y en este caso nos damos cuenta que un punto brillante puede comportarse como se le dé la gana, se separa, se vuelve a unir y tiene morfología muy extraña, ¿no? Entonces lo ideal y los siguientes pasos es encontrar puntos brillantes interesantes con la red neuronal y caracterizarlos, digamos encontrar su área, su excentricidad, hacer un análisis estadístico, ajustar una función de distribución de probabilidad para ver qué tiempos de vida tienen, digamos, estos puntos brillantes y también, digamos, como su forma. Y ese es como el trabajo que se está haciendo de proyecto de tesis en el Observatorio Astronómico. Bueno, seguimos. Listo. Mi nombre es Juan Esteban y yo les voy a contar sobre un piloto que hicimos en el Centro Nacional de Consultoría con el Departamento de Innovación, que se llama Observatorio Nutricional, donde utilizamos inteligencia artificial y utilizamos visión artificial también para el análisis de alimentos en diferentes instituciones públicas de la ciudad. Bueno, pues primero el objetivo, lo más importante era pues una cosa que es la nutrición adecuada para la ciudad y para el país.
es muy importante, sobre todo en los niños y en las personas de bajos recursos. Es un problema que se debe manejar y se maneja a partir de una muy buena supervisión y también un buen manejo de datos y de recolección de datos a partir de esto. ¿Y cómo se puede? Y nuestro intento, esto es una pequeña aproximación, yo espero que con el futuro pueda crecer más y cada vez se pueda hacer más automático. Quisimos como evaluar el contenido nutricional que se estaba dando en comedores específicos de la ciudad a través de fotos, a través de imágenes, dado que eso generaba que pudiera ser más eficiente un análisis, dado el que ya se hacía, que ya se hace en la Secretaría, dado del análisis de alimentos. Entonces, ahora cómo se hace la medición es que se hace a partir de básculas y miran el peso de forma pues manual. Ahora, entonces nosotros para eso hicimos un equipo de campo, tomamos más de un promedio de 21.000 fotos en 7 comedores comunitarios, 15 jardines y 4 servicios y de hogares de paso y otras instituciones diferentes, donde se evaluaba el desayuno, el refrigerio, el almuerzo, se evaluaba si sí se estaba dando, cuáles eran las características, cuál era el aporte nutricional que se estaba dando, para saber el aporte nutricional que se le estaba dando a las personas en los diferentes espacios públicos. ¿Cómo se hizo esto? Entonces, básicamente, como mencionaba, se hizo a partir de un equipo de campo. Se construyó un chatbot de WhatsApp donde el equipo de campo podía tomar las fotos de los alimentos. Se les preguntaba las características demográficas de la persona que estaba comiéndose el alimento de la bandeja. Y de ahí se pasaba a una base donde se analizaba a partir de inteligencia artificial. Ya les explico más cómo se hace la segmentación. Se segmentaba, se generaba una base y de ahí se pasaba un reporte de Power BI que pues las personas de la secretaría podían ver y podían analizar y así tomar decisiones. Así funcionó el piloto. Entonces, ¿cómo funcionó el análisis? Y nosotros, pues a partir de múltiples errores y como a partir de ir aprendiendo de como de este camino de cómo analizar las imágenes, pues fuimos pasando. Y la otra parte es que también analizamos, después de que la persona ya había comido el plato, ya se había comido los alimentos del plato, tomábamos la foto de qué era qué eran las sobras y así podíamos analizar el descomide de lo que de cada institución con pues, las características sociodemográficas. Entonces, ¿cómo fue la primera? Pues la primera aproximación tomamos de ahí 19 fotos de una sola institución y dijimos como pasemos esto por un LLM a ver qué dice, ¿sí? Y a ver qué encuentra, si encuentra la imagen, qué alimentos encuentra, esto cómo se compara y además qué pesos, porque además del peso es importante para sacar pues el aporte nutricional de cada componente. De ahí nos dio, pues, con bastantes errores. Lograba coger aproximadamente el 80% de los alimentos que estaban en la bandeja y los pesos nos daban con unos errores increíblemente grandes. Entonces, ¿qué hicimos? Pues de ahí comenzamos a utilizar medidas de RAG, pues como lo mencionaba en la anterior reunión, en la anterior presentación. Utilizamos medidas de RAG donde básicamente entrenamos el modelo con los menús que ya estaban predeterminados de la secretaría que se iban a dar en los diferentes espacios. Y básicamente lo que hacíamos es que a partir de ese entrenamiento podía decidir solo y tenía que encontrar algo que debería estar en el menú. Y por otra parte, hicimos segmentación de imágenes para determinar una mejor aproximación de los pesos. Entonces, ¿cómo funcionó eso? Entonces, nosotros decidimos utilizar un pedazo de papel, una ficha, que es esa ficha que está ahí en la esquina, que nosotros ya sabíamos la medida específica de esa ficha, y entonces por cada foto nosotros sabíamos, a partir de segmentación de imágenes, cuántos píxeles había de esa ficha, y como sabemos los píxeles de esa ficha y sabíamos cuánto era el área de esa ficha, después a partir de segmentación de imágenes del rack podíamos encontrar por cada componente cuál era el área de cada componente. Entonces, cuál era el área de la sopa, cuál era el área del jugo, del postre, ensalada, tubérculo, proteína y cereal. Entonces, de ahí lo que hacíamos hicimos una medición de los recipientes, de cada recipiente para estimar la profundidad y cómo podíamos estimar un poco la profundidad, estimamos a partir de posibles densidades
posible componente del menú y de ahí ya podamos tener una aproximación relativamente cercana del volumen. Eso mejoró mucho el modelo, mejoró mucho los resultados, aunque abundan errores principalmente en los componentes líquidos. Nos dio algo un poquito más cerca que, pues, donde era un poco mejor, pues, como lo que nombraba la literatura, nos daba errores más que todo en los sólidos, nos daba relativamente menores al 10%, y para los líquidos aún nos daba errores grandes, pero eran muchísimo menos grandes de los que nos daban al principio. Lo que igualmente sí daba, pues, un claro, pues, daba mejores resultados y sí daba una aproximación relativamente real a lo que estaba en el plato y, y de esa manera sí podíamos hacer un aporte cercano, que podíamos ver de forma cercana cuál era el aporte nutricional que se le estaba dando a cada persona. Eh, y a partir del descomide hicimos el mismo análisis. Y a partir del mismo análisis, pues obviamente evidenciamos que obviamente los restos de arroz quedaban también restos de jugo que obviamente se contaban, pero pues vimos como ciertas características importantes que no se tenían en cuenta para analizar, que era pues ver qué componentes se quedaban en los platos y por qué no se estaban comiendo. Y de acá logramos encontrar como diferentes características importantes que se daban en instituciones que pues valían un poco la pena. Entonces ya después de hacer un análisis cuantitativo, podíamos ver que, digamos, en ciertos jardines infantiles, el pan del desayuno normalmente se quedaba en el descomide. Y después de hacer un análisis cualitativo, podíamos ver que el pan del desayuno en esas instituciones normalmente era grueso, era muy duro. Entonces eso pues generaba como un rechazo frente a los niños. Y acá o también vimos, obviamente hay un cumplimiento muy alto del consumo de cada bandeja de las personas, y hay un aporte nutricional relativamente bueno en lo que se midió, y solo vimos un impacto en el zinc y en el calcio, más que todo, sobre el principal en los platos de los adultos, de los mayores, en donde el aporte nutricional era un poco más bajo de lo esperado. Y logramos evidenciar instituciones específicas donde se podía ver donde las frutas no se estaban dando en ciertos jardines infantiles, o no se estaba dando sopa en ciertas instituciones. Logramos identificar patrones que podían mejorar mucho más la información que tenía la Secretaría para tomar decisiones frente a las instituciones donde pues daban estas bandejas. Eh, y pues bueno, estos básicamente fueron como los principales resultados. Se logró hacer un acercamiento al aporte nutricional que daba cada, cada bandeja y cada como análisis de cada persona que pues estaba en el espacio. Entonces logramos generar pues una medición importante en eso. Pudimos lograr una medición importante en el consumo del aporte nutricional de cada institución, y esto además lo podemos dividir pues lo podemos mirar el descomide, y además lo podemos dividir entre características demográficas de las personas. Después de esto hicimos una nueva prueba piloto para automatizar aún más el proceso de recolección de datos, donde eso está en pruebas, donde lo que hicimos fue instalar una cámara donde se entregan los alimentos y las bandejas, y ahí solo era identificar los componentes, y entonces identificar cada componente de la bandeja y que se entregaba. De esto logramos, en estas pruebas hemos logrado encontrar un 8% de bandejas que se entregaron incompletas a las personas. Y básicamente eso es como el último acercamiento que hemos logrado, y pues que obviamente que queremos como seguir creciendo en este análisis y cómo seguirlo automatizando y cómo perfeccionarlo, pues para que pueda llegar pues a más sitios de mejor forma. Esa es mi parte. Bueno, finalmente, pues un análisis que se realizó a lo largo de 17 países de la región de las Américas.
La presentación se titula Detección de señales en farmacovigilancia a partir de registros médicos, haciendo uso de diferentes enfoques, uno frecuentista y uno bayesiano, y pues introduciendo varias métricas de Machine Learning. Entonces, voy a dar el contexto general del problema, de por qué es importante ese problema o resolver ese problema. Y es que en nuestros países, a lo largo de la región de las Américas, la heterogeneidad de los sistemas de información o su madurez tienen un fuerte efecto sobre la identificación de alertas asociadas al consumo de un medicamento o a la aplicación de una vacuna. Entonces, el objetivo principal era desarrollar un sistema de alerta que pidiera permitirle a los países y a las entidades de los países identificar una posible asociación entre un evento médico y un medicamento o una vacuna aplicada. Es decir, por ejemplo, si una persona desarrolló un síndrome de Guillain-Barré, ¿por qué o a qué puede estar asociado? Si al consumo de un medicamento o a la aplicación de una vacuna en particular. ¿Cuál es el problema? Que el problema de este tipo de sistemas es que son autorregistrados, es decir, no hay un diseño experimental que alimente este sistema de información. Es decir, los riesgos calculados no son riesgos reales, sino que son proxies, y depende de la madurez del sistema de información. Es decir, no podemos comparar un sistema de información de un país que todavía recolecta información vía papel a un país que ya tiene sistemas de interoperabilidad. Entonces, el problema inicial fue integrar todas esas diferentes fuentes de información que eran completamente heterogéneos, semánticamente diferentes, integrarlos en una sola fuente y cómo hacer un análisis estadístico de lo reportado para que, digamos, ya los comités técnicos puedan determinar si en efecto esa señal o esa potencial asociación es real o es una asociación espuria. Bueno, entonces, ¿cuál fue el desarrollo que se hizo? Primero, un proceso intensivo haciendo uso de diferentes metodologías o técnicas de procesamiento de lenguaje natural, porque, como les mencioné, hay diferentes, digamos, 17 países de la región. Comencemos con el problema del lenguaje. En Brasil se habla portugués, acá español, países de habla inglesa. Entonces, ¿cómo unificábamos todos esos diferentes formas de escribir lo mismo? Como, por ejemplo, dolor de cabeza. Entonces, dolor de cabeza, con todos los errores de ortografía sabidos y por haber, y cefalea, que es su término médico conocido, ¿sí? Entonces, una parte intensiva de cómo integrar todas esas diferentes fuentes de información, construyendo homologadores, haciendo uso de diferentes técnicas para llevar a un estándar, digamos, que los médicos pudieran entender. Una segunda etapa que viene asociada a la estandarización de esos signos y síntomas identificados. ¿Cómo lo llamamos a un estándar médico? ¿Para qué un estándar médico? Porque ese estándar me da una clasificación del nivel de gravedad del evento. Entonces, no es lo mismo sentir náusea allá usted tener un desorden gastrointestinal, ¿cierto? Entonces, esa escala, pues es importante medirla para saber la gravedad del evento. Entonces, todos esos tokens identificados, todas esas características, se llevaron a un estándar terminológico, MEDRA, para saber, digamos, el nivel de intensidad del evento que desarrolló la persona. Pero no solo eso, sino que también se tenía que estandarizar los medicamentos. ¿Por qué? Porque piensen ustedes, vacuna COVID. ¿De cuántas formas ustedes creen que se puede escribir la vacuna Pfizer? Si tenía, o sea, imagínense un médico de afán, vacuna Pfizer, ¿cierto? Entonces, llevar eso a un estándar que pudiera entenderlo un computador, pues también tomó una buena cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo Comirnaty que Janssen, ¿cierto? Entonces, el compuesto activo aquí es muy importante porque me determina a mí, en efecto, Pfizer es la casa matriz, pero Pfizer tiene diferentes fábricas
tiene una en la India, tiene una en Estados Unidos, tiene una en Alemania, ¿cierto? Entonces, esa trazabilidad también es importante. Y por eso, pues se llevó a un estándar, en este caso de medicamentos, que es el WHO, que es el estándar definido por la Organización Mundial de la Salud. Con esos dos, entonces ya tenemos estandarizada la parte del evento médico y la parte del medicamento o del componente activo que puede haber generado este potencial evento. Y por último, que digamos que ya fue la parte fácil, bueno, ya después de semejante trabajo, la parte más fácil es, bueno, ajustemos modelos para ver cómo podemos cuantificar la potencial asociación de ese evento, de ese medicamento a un evento médico de interés. Entonces, pueden imaginarse todas las posibles combinaciones de eventos con medicamentos. Entonces tenemos un problema de altísima dimensionalidad. Y no solo eso, el paracetamol se conoce aquí como acetaminofén. Entonces, todas esas posibles combinaciones tenían que unificarse para poder construir un análisis que fuera plausible. Entonces, todos esos, se construyeron todas esas pares de exposición-evento, se realizaron todas las tablas de contingencia 2x2, es decir, consumo de medicamento o aplicación de una vacuna, con si apareció el evento o no. Si no consumió, si apareció el evento o no, ¿cierto? Integrando pues todo ese montón de fuentes de información completamente heterogéneas. Entonces ya con eso teníamos por fin una base de datos estructurada y luego vino el análisis estadístico. Entonces se comenzó, como siempre, con el análisis frecuentista. Entonces nos fuimos por el análisis frecuentista y se utilizaron los métodos tradicionales de análisis de reporte, que son el Propensity Reporting Ratio, PRR, y el Reporting Odds Ratio, que es el ROR. Problemas que se identificaron, o sea, muy poco confiables a la hora de detectar señales o detectar posibles asociaciones. O sea, un día decía, hay asociación, y al otro día ya no había asociación. Entonces era como, bueno, ¿al fin qué? ¿Cierto? Porque pues el INVIMA necesita información real y en tiempo real que me diga si este medicamento puede tener algún inconveniente o no. Adicional a eso, muy poco útiles para la detección de eventos raros. Traducción, profe. Trombosis como trombocitopenia. 1 en cada 50 millones de personas da ese evento, ¿cierto? Entonces, ese tipo de eventos generalmente que son los de mayor interés, ¿no? Por eso se utilizaron dos modelos, digamos que son mixtura entre una parte bayesiana, un modelo bayesiano, y pues modelos de aprendizaje. Entonces tenemos el Multi-Item Gamma Poisson Trinket, que es el que utiliza la FDA de los Estados Unidos para este fin, y el BCPNN, que es el Bayesian Confidence Propagation Neural Network, que es el que utiliza, pues básicamente, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estos dos enfoques, ya como me queda poquito tiempo, pues básicamente se entrenaron con la información proveniente de la OMS para poder ser aplicados pues en los registros nuestros, en los registros de los 17 países de la región. Y finalmente, pues como uno de los posibles ejemplos, porque como les dije, pues eran muchísimas las salidas, pues el caso de la miocarditis con vacuna X. Obviamente no podemos, por temas de que me pueden demandar, pues voy a llamar la vacuna X, ¿no? Porque pues, ya saben. Entonces, son farmacéuticas con mucho dinero. Entonces, las métricas tradicionales frecuentistas, PRR, BRR, sus tres métricas, precisión, sensibilidad y F1, podemos observar que los modelos bayesianos son, o sea, muchísimo mejores a la hora de detectar este tipo de eventos. Escogí miocarditis porque la miocarditis es un evento no muy común, no es dolor de cabeza, ¿sí? Como que cualquier cosa te da dolor de cabeza. Pero miocarditis ya es un evento de especial interés para la OMS, sobre todo para la aplicación de ciertas vacunas. Es importante hacer esos rastreos. Y como es tan baja la frecuencia, nos identificamos al entrenar con los datos de la OMS que
pues estos modelos dan pues unos resultados mucho más contundentes a la hora de identificar posibles señales de este tipo en los registros de la región de las Américas. Pues básicamente, lamento haber corrido, es porque me... Entonces, pues básicamente eso, se utilizaron diferentes algoritmos de aprendizaje máquina para poder preclasificar algunos eventos de especial interés. Ya hay unos definidos por la Organización Mundial de la Salud, y eso dependía de la vacuna, del medicamento, porque eso depende del componente activo del medicamento o de la vacuna que usted se aplique. Entonces, por ejemplo, si usted lo mira con una vacuna, hay algunas vacunas que son el virus inmunizado, es decir, a usted le aplican el bichito, pero, pero, pero sin los inconvenientes de generar la enfermedad, o que se conoce como virus inactivado, etcétera, etcétera. Y esos tienen un comportamiento diferencial en la biología humana. Entonces, desarrollan otros tipos de eventos y por eso la clasificación previa es muy importante. Estos modelos no fueron utilizados como modelos de pronóstico, sino modelos de segmentación. ¿Por qué? Porque todo esto lo realizaban expertos médicos. Esto no nos lo inventamos nosotros ni nada, sino que todo lo que generaba estos reportes eran evaluados por médicos especialistas para determinar si en efecto, si era efectivamente una señal o no. Buenas tardes de nuevo. Preguntas, espacio para una pregunta. Por cada expositor. Bueno, me pareció muy interesante la primera, creo, la que hablaba sobre la política, el laboratorio de la democracia. Me preguntaba por qué en el modelo solo se considera como lo que se habla alrededor. No sé si se pueda considerar otra cosa. Sé que agregaría complejidad pues al modelo, pero sería interesante como por qué no hay otras consideraciones, no sé, contexto de la persona, religión, etcétera. No sé si eso sea posible o no. Es mi pregunta. Gracias. Absolutamente posible. Y, a ver, lo que es difícil saber es qué es importante, y como qué es lo que se debe incluir. Ese es como el principal reto, más que, digamos, ponerle atributos al modelo de la gente. Es bastante fácil como computacionalmente. Los retos ahí es, digamos, los ejemplos que tú pones, la religión. Bueno, la religión, ¿qué significa en términos de política? ¿Sí? Y ese tipo de cosas, como los jóvenes, las regiones. Esa es la parte como más, sí, como que requiere más trabajo. Nosotros estamos trabajando en una dimensión extra que es como unos agentes que conversan más de política. Sí, todos tenemos unos amigos que todo el tiempo están hablando de política y yo creo que eso tiene un efecto muy importante como en este contagio, mientras que como están los agentes en este momento, todo el mundo habla igual de política, o sea, se encuentran dos y hablan de política. Y si ustedes ven nuestras encuestas, digamos, y cómo estamos ocurriendo, le estamos preguntando en nuestras encuestas, ahora le preguntamos a la gente si usted habló de política el día de ayer. Y correlacionamos eso con el candidato que le gusta y miramos esa dinámica para dónde va. Digamos, eso es una cosa que está ocurriendo ahorita, para decir un atributo que estamos incluyendo ahí. Y el otro atributo, pero ese no sabemos bien cómo, es como más de contexto y es como la situación del país, el principal problema del país termina definiendo quiénes escogemos, ¿sí? Cómo nos movemos en una dirección o en otra. Si es diferente el país, si el principal problema es la seguridad, si el principal problema es la desigualdad, ¿sí? O sea, escogemos
diferentes liderazgos. Esos son como los temas que estamos, como los que trabajamos, digamos, que estamos trabajando actualmente, pero como para complejizar el modelo. Pero me da miedo. Y es que, obviamente, por ejemplo, los estudiantes de la Nacional hablan mucho de política. Entonces son muy buenos transmisores de ideología. Y yo creo que ese es un fenómeno muy importante, digamos, de la política colombiana. Digamos. Yo creo que el movimiento estudiantil resulta ser un determinante grande del ambiente, digamos, de ideas políticas en el país. Yo también tenía una pregunta para la primera presentación y es que no sé si han analizado cómo es el porcentaje de estos individuos inflexibles alrededor del tiempo. Si en las últimas épocas han visto como que un mayor aumento en el número de inflexibles, en el porcentaje de inflexibles en la población, porque eso como que daría cuenta de que existe como que un mayor índice de polarización últimamente. No sé si han analizado eso o se han preguntado acerca de ese problema. Bueno, nos lo preguntamos mucho. El tema es la dificultad de medirlo. ¿Sí? Porque en el modelo es muy fácil decir, ¿esta gente cambia o no cambia de opinión? En la vida real, ¿qué pregunta se le hace a una persona para saber si esta persona qué tan aferrada está a sus creencias? Hemos hecho diferentes experimentos, les cuento algunos. Uno que hacemos es, si la gente, digamos, en el caso de la izquierda, si la gente es afín al gobierno, si le parece que el país está mejor, si le parece que es como una serie de preguntas donde la persona no, como que es evidente que todo le parece perfecto. ¿Sí? Eso es como un camino que hemos tomado. El otro camino que hemos tomado es qué tan comprometido se siente con la persona con la que va a votar. Entonces usted tiene un compromiso moral con este candidato, tiene un compromiso. El problema que tienen es que varían mucho las mediciones. Entonces uno no sabe bien, ¿sí? Como qué es inflexible, qué no. Ese es como un concepto que estamos construyendo todavía. ¿Sí? Esto como sabemos que tiene un rol fundamental y vemos como lo que pasa en las elecciones, como estos pues van perdiendo y se van yendo la gente a los extremos una y otra vez. ¿Qué hace que una persona, cómo se define? Y hay otra parte que es esto que yo les hablaba de las comunidades morales. Ese es otro tema que estamos investigando, que es muy claro que en estos extremos unas personas consideran que una cosa está bien y la otra cosa está, ¿sí? Lo que uno les parece bien, a otros les parece mal. Para dar un ejemplo, los bombardeos. ¿Sí? Eso está muy claramente definido y es como moralmente equivocado. Ese es otro camino, otra área de investigación, digamos, de la moralidad, de una diferente moralidad que termina construyendo. Y lo otro es como la identidad. ¿Sí? Son como unas personas que se sienten que pertenecen a un grupo y eso hace parte de lo que son y lo que no son, ¿sí? Como cuando uno pregunta a usted, cuando uno define identidad, y eso es, pero esto es, pues sí, es una invitación a investigar, pues, porque no se está construyendo. Muchas gracias a todos por las preguntas, me da mucha pena. Y los expositores siguen acá, entonces podemos continuar ahorita la sesión de póster y las discusiones seguirán. No, y quisiera nuevamente agradecer al profesor Carlos Alemán y a su equipo del Centro Nacional de Consultoría por venir. Seguramente hay muchos estudiantes que quieren hablar con ustedes. Yo tengo varias preguntas para el coffee break. Entonces, gracias nuevamente y bienvenidos.